morning, dear faculty members and dear students. On behalf of Department of Chemistry, SKR and SKR Government College for Women Autonomous is organizing one-day national webinar on exploring the chemistry in daily life, from breakfast to bedtime and beyond. So we have eminent speakers with us to enlighten you on this topic. Let us start this webinar with the opening remarks of the Principal Dr. V. Salim Basha Garu. Good morning to all of you. I am extremely happy to state that Department of Chemistry is organizing a one-day webinar on exploring the chemistry of daily life from breakfast to bedtime and beyond today. Really, chemistry is a global subject. It is everywhere around us. In the food we eat, in the water we drink, and air we inhale. It is only providing roti, kapra, and makan. So the webinar has excellent theme, and it is the need of our hour. And the webinar will be a common platform for the researchers, scientists, academicians, platform for student community across the country. I wholeheartedly invite all the dignitaries, researchers, scientists, students, principals of neighbor college, students of neighboring college, students of our own institution. I welcome all, and the other dignitaries from the CCE also. I wholeheartedly thank CCE sir, Dr. Kola Bhaskar Garu, for encouraging all the times for successful conduction of these type of webinars. He is a catalyst for all the types of activities which are taking place in all the higher education institutions across the country. I invite all the dignitaries to share their views, to exchange their views, to give any suggestions which are very much useful to uplift our levels, especially in higher education institutions. Thank you very much. I thank our Department of Chemistry, and I appreciate Department of Chemistry for having shouldered the responsibility of conducting this wonderful event. Dr. Murali Krishna Garu, a friend of mine, he was my PhD lab mate also. We both have undergone so many activities under the noble guidance of Professor K. Hussain Reddy sir, who was our research supervisor. Good morning, Murali sir. Over to you, madam. Thank you very much for giving the opportunity. Over to you, madam. Thank you very much, sir, for your remarkable words about this webinar. So before we listen to our speaker, Dr. Murali Krishna Garu, so there is a brief introduction about him by V. Himakumari, lecturer in chemistry. Good morning to all. Myself, V. Himakumari, lecturer in chemistry, SKR and SKR Government Degree College, Autonomous, Kadapa. Respected faculty members and students, today the Department of Chemistry is organized a one-day national webinar on exploring of chemistry in daily life from breakfast to bedtime and beyond. It gives immense pleasure to introduce and welcome resource person is Dr. Murali Krishna sir. Dr. P. Murali Krishna is the Assistant Professor in Chemistry at MS Ramaiah Institute of Technology, MS RIT, Bangalore. He has earned his MSc Inorganic Chemistry from Gulbarga University, Karnataka, and PhD Bio-Inorganic Chemistry, Sri Krishna Devaraya University, Andhra Pradesh. Respectively, prior to joining
MSRIT Bangalore in 2008. Sir postdoctoral work at the Inorganic and Physical Chemistry Division, Indian Institute of Science, Bangalore. Sir has published 60 research articles in peer-reviewed international journals, about 90 in national and international conference proceedings. Under his guidance, 6 research scholars were awarded PhD, and currently guiding 2 research scholars. 2 patents are under his credit. He completed 1 VTU-sponsored project and RIT seed project on bioinorganic chemistry and being Research and Technology India Center Project on Environmental Friendly Coatings. He has been a member of the American Chemical Society of Biological Inorganic Chemistry and Royal Society of Chemistry, affiliated member of the International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. He was awarded the MSRIT Alumina Association Best Project Award 2011. Since Academic Summer Research Fellowship 2013, Young Research Award by Venus International Foundation, Chennai 2015. He was nominated as a coordinator for the conduction of the Australian National Chemistry Quiz AMCQ, sponsored by the Royal Australian Chemical Institute RACI, Australia in Bangalore, and conducted for school children from 2009 onwards. So, in this event, more than 12,000 students motivated and participated from 7th standard to 12th standard students of the reputed international and national schools around Bangalore. And welcome again, Dr. P. Murali Krishna Sargaru. Today's session. Thank you, sir. Thank you very much. Over to you, sir. Okay, thank you, madam. Thank you for a nice introduction. And good morning to all. I will share my PPT. Okay. So, is it my PPT is visible? Simla leda. Simla. Simla leda, sir. Yes, sir. It is visible, sir. You are presenting now. The PPT is visible, madam? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, good morning to all. So, thank you for giving nice introduction. So, my title of the lecture is Chemistry of Lifestyle, a Boon or Curse. So, first, before going to discuss in detail, so first I will acknowledge who is responsible for this event. So, first, Dr. Salim Basha Garu, Principal, and Organizing Committee for giving this opportunity to share some of my thoughts in this webinar. Sir, excuse me, is it audible my voice? Yes, sir. You are audible, sir. Okay, madam. Okay. And Department of Chemistry, MS Ramaya Institute of Technology, Bangalore. And my PhD guide, Professor K. Hussain Reddy Garu, so Department of Chemistry and SKU. So now for this position is the responsible, and my students. So actually, I am working at Ramaya Institute of Technology in different areas. So this is my current research work. So bioinorganic chemistry. So నేను దీంట్లో బయోఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నా పిహెచ్డీను ప్లస్ ఇక్కడ పోస్ట్ డాక్ తర్వాత అన్ని కూడా ఇక్కడ బయోఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేశాను. సో ఈ రీసెర్చ్ ఏరియాలో సో ఆల్మోస్ట్ 59 పేపర్స్ పబ్లిష్ అయింది, ప్లస్ 5 పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ అవార్డెడ్ పిహెచ్డి అండ్ 2 projects are completed. And then actually one more research area is thermochromic materials. So thermochromic. So this is actually with association of ISRO. Actually one student, actually she's a senior scientific officer. She did PhD under my guidance on thermochromic materials. So actually she published very good impact papers and in 3 journals. Then actually one more area is photocatalysis work.
So in this actually I published 3 papers and one student is working presently. Okay. So then actually one more research area is anti-corrosion methods and materials. So in this actually I completed one industrial project. It is on Boeing. So it is supported by the Boeing. As you know that actually it is a aerospace industry, American based US aerospace industry. And under this actually one PhD student is registered for PhD and I got one patent under this project. And recently we started one more recent area is lithium ion batteries. So one full-time PhD student is working on this lithium ion batteries. So this is a work actually I'm carrying at MSRIT. But in this presentation, so today I'm going to discuss actually what is the lifestyle. So that chemistry involved in lifestyle. So in modern technology, so how this chemistry is involved in each and every step from actually from breakfast to bedtime. Even you can say actually morning. So I'm from the wake up. So 5 o'clock to night, even 11 o'clock, 12 o'clock. So what time you wake up. So what chemistry is, how it is involved. So we'll discuss so one by one. So now first, what is chemistry? So you know that chemistry is a study of the substances in terms of composition. So what you will tell? So what is material is made of? So from which material so that any compound is made. Next is structure. How these elementary particles are put together. So first what will tell this chemistry? Composition. What is the elements are present. Next, what is the structure is present. So it means how that atoms are arranged. Next, what are the properties are there. So it means what are the characteristics. For example, sodium chloride. Sodium chloride, what the solubility is there, at what temperature it will melt. Okay, so what is the conductivity is there. So like that, even the chemistry will tell that properties of the any material. Then reactions. So how it will, suppose if the sodium chloride is there, so if it is any other chemical is added, so how it will behave. So what is the behavior of the other substances, so that we can generally will say reactions. So reaction of the material. So generally all these information will get from the chemistry. Now, so in every day actually we'll encounter chemistry in daily life, but this we cannot recognize, and sometimes we'll struggle where it is there. For example, now, so to watch this webinar, everyone is using smartphones. But how many people you know what chemistry is involved in smartphones? Okay, so that we'll see in next slides. Okay, so can you think how you use chemistry in your daily life, but how it is using? And chemistry used in daily life for number of tasks. Okay, mobile phone is there, food is there, even while sleeping. So sleeping also chemistry involved. Okay, so whatever bath we are taking, in that also is involved chemistry. So like that, in number of tasks, generally that chemistry is involved. Okay, but as you can see, there are many applications of chemistry in daily life. So like generally we have to recognize them. Okay, so first we'll see. So now you know that actually everyone. So today there is actually 118 elements are there. So being a chemist, you should know this periodic table. Okay, so in this 118 elements are there. In this 98 elements are existing in natural, and remaining are actually synthesized. So artificially we synthesize in laboratory, but 98 elements are actually naturally occurring in they will exist in nature. Okay, so next, so you know that in 1869, so Mendeleev first published this first version of the periodic table. Okay, so now it is for 2019, so 150 years is completed. So for this recognition, UNESCO is actually this is recognition. 2019 is the International Year of the Periodic Table, because this periodic table is, as a chemist, this is very, very important. Okay, sorry, sir. Next, what is the contribution of chemistry is there? So now you see in contribution, so actually anywhere is there. Okay, for example, you see it's the education is there, pharmaceutical industry, physics is there, environment, material science, polymers, forensics, business, okay, nanomaterial, computational, biochemistry. Okay, so fuels, medicine, toxicology, even law. Okay, but nowadays, you know, in LLB also they are introduced this chemistry is one of the subjects, because they are going for forensic science. So it is very required. Even for art subject also it is required.
So that's why actually slowly they are introducing this chemistry subject as a basic subject in all the educational institutes. Now, but how it is for mankind, if we especially how this chemistry is contributing. So now you know that actually quality of life. In improving the quality of life, this chemistry is actually generally it is introduced. Okay, so for example, dyes are there, plastic, cosmetics, even smartphones, that everything is that materials are actually is needed in this modern life. So it means based on that only that quality life is increased, actually enhance this actually that chemistry because of chemistry. So then that food, so that world food production increased due to the discovery of hybrid varieties and insecticides, herbicide, fertilizers. So like that different food crops are there generally. So this is actually because of chemistry only. So the development takes place in chemistry. Then even health actually. So now you know that actually, for example, you can take corona. So in corona time actually, the chemistry played a very important role in discovering the actually vaccines, otherwise drugs. So for everything actually, it is because of the discovery of actually so chemistry only. So since it is that chemistry is involved in the developing of this coronavirus vaccinations and drugs, etc., etc. So now you see actually in everyday life where it is actually, so in different fields are there. Okay, you cannot say actually there is no chemistry. Okay, everywhere, each and every step is there actually in chemistry. So for example, what are the important contributions there? Like life-saving drugs, synthetic fibers, synthetic detergents, variety of cosmetics, preservatives for food and fertilizers, pesticides, paper, glass, plastic, so even paints. Okay, in all these areas generally that chemistry is including actually in our daily life. So now first let us start with beginning of the day. So generally what we will do at 5 o'clock or 6 o'clock we'll wake up. Then generally what we will do after that we'll go to the bathroom to brush to your oath. But this is not now. It is earlier days. But now what we will do actually, as soon as you wake up, you will take the smartphone. Okay, who sent the WhatsApp message? Other what is the messages are there? So then, so that's why what I'm doing is actually first I will discuss the actually what is the chemistry is involved in smartphone. So first, if you see, so this is smartphone. You will wonder actually. So how what is there actually? So you will see this outside only case is there. Otherwise, something actually in battery is there. Only if you know this actually, you will see that okay, case maybe it is a. Otherwise, whatever that body is there, it may be a plastic. Otherwise, some material like this. But whether will generally you'll agree or not. So in this nearly 83 elements are the non-radioactive elements in periodic table. But out of these 83, 70 elements are present in a smartphone. So can you believe actually this? So we have actually only small size. But you know that actually in that nearly 70 elements are present. So it means about 84% of the elements are present in our smartphone. Okay, so that's why no. You suppose if you have a mobile phone, many people like, hey, you actually మీ చేతిలో అరచేతిలో ప్రపంచం ఉంది అంటారు. Yes, correct. So ప్రపంచమే కాదు in periodic table కూడా ఉందన్నమాట. Okay, even all the chemicals are present in this smartphone. Okay, now let me see how this actually how in what way these elements are present. So now you see, so this is mobile phone. Correct. So here actually we have a different parts is there, like a speaker is there, logo frame and a display system. Okay, screen is there. Okay, so body frame is there, body can't. So like that generally difference are there. In each part of the mobile phone has the number of metals or elements in mobile phone. So that's actually first if you see generally screen. So in this screen, how many elements are there? This. So these are the elements are present in screen. It is a thin, transparent, conductive layer of indium tin oxide. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి మొబైల్ ఫోన్ లో మనకు ఈ స్క్రీన్ ఉంది. స్క్రీన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అని మనం ఇండియం ఆక్సైడ్ అండ్ టిన్ ఆక్సైడ్. సో ఈ మిక్చర్ మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది, స్క్రీన్ లో ఉంటుంది. ఇన్ ద స్క్రీన్ దానికి మనకు టిన్ ఆక్సైడ్ మరియు ఇండియం ఆక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా మిక్స్ ఇండియం టిన్ ఆక్సైడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ స్క్రీన్. ఓకే, సో దిస్ అలౌస్ సార్ మేడం Sir, we can't hear your voice properly, sir. Yes, okay madam, okay. Now is it audible?
Yes, sir. Yes, it is audible, sir. Now it's okay? Now, okay, ma'am. Sorry, ma'am. Okay. Okay, so this is indium oxide. So this indium tin oxide. Okay, it is a mixture of indium oxide and tin oxide. So why you are using actually to make this transparent film in the screen, so which will conduct electricity. సో ఇది మిక్చర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇండియం టిన్ ఆక్సైడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే కండక్ట్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ కరెంట్ పాస్ చేయడానికి దీనికి యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ అలోస్ ద స్క్రీన్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ టచ్ స్క్రీన్. So now whatever touch screen is there, this touch screen will contain this indium tin oxide because it will allow the electricity conducting the electricity. Okay. So similarly, glass. So this glass is mixture of aluminum silicates actually. So this glass is used majority of the smartphones is a aluminum silicate glass composed of mixture of alumina, that is aluminum oxide, and silicon oxide. And this generally will glass contain even potassium, which help to strengthen the screen. Okay, so this is aluminum silicate glass, which will contain potassium. So this will generally strengthen the generally screen. Okay, so that's it. So next another thing is actually so rare elements. So which are yttrium, lanthanum, ytterbium. Okay, so it is a terbium. So terbium, so europium. Okay, these elements, these rare elements are compounds used in a small quantities to produce the colors. Okay, so we'll get the different colors in smartphone. So because of this addition of these rarer elements, we'll get the generally a different colors. Next, one more thing is even it will reduce UV light penetration into the phone, because this is also it is a very actually UV light is protection is very important. So that's why even it will protect the penetration of the UV light in phone. Okay, so that's what this is actually. Now you see in screen itself, it has actually many elements are. So this is the chemistry involved in screen of the smartphone. So now next what we'll get actually, so this is battery, because this is battery everyone knows. Okay, battery lo emuntundi manaku, so generally actually, so we have different types of batteries are there. Okay, for example, car loki velte actually car battery ki aithe lead acid battery untundi. Okay, so even sometimes in automobile industries are there lithium general nickel metal hydride battery ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకు స్మార్ట్ ఫోన్లో అయితే ఇక్కడ మనకు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ యూజ్ చేస్తారు. సో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఎలా ఉంటుందంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరలీ వీ కెనాట్ యూజ్ లిథియం యాజ్ ఎ మెటల్. Okay, because lithium batteries are the primary batteries, but lithium ion batteries are the secondary batteries. So primary batteries ante we cannot recharge, but secondary batteries we can recharge. So that's why in lithium ion batteries are using in mobile phones. Even we can use laptops. So laptop also we are using lithium batteries only. But lithium ion means it should be combined state. But here, which combined state is using in these lithium ion batteries? It is a lithium cobalt oxide. So lithium, it means, so lithium is there, cobalt is there, then oxygen. Lithium cobalt oxide is using as in battery. Okay, so this is lithium cobalt oxide is a positive electrode in the battery, but this carbon is actually, that is a graphite. So graphite is the anode. Okay, so here actually the negative electrode, that is the anode, is actually generally carbon in the form of graphite. But here actually you know that in lead acid battery, you know that actually in automobile, okay, car battery ఉంటుంది. మనకి ఎప్పుడైతే కార్ బ్యాటరీ ఉంటుందో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, బ్యాటరీ పని చేయకపోతే మన బ్యాటరీ దానికి షాప్కి వెళ్ళి మనం దీన్ని రీఛార్జ్ చేయండి, దీన్ని పని చేయడం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక లిక్విడ్ యాడ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ? ఇట్ ఈస్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ lead acid battery. Okay, but in case of lithium ion batteries, we are not using any aqueous solution as an electrolyte. Okay, that is generally, so in this actually in lithium ion batteries we cannot use a generally aqueous solution like a lead acid, sulfuric acid kani, even alkaline batteries potassium hydroxide use chestam. So potassium hydroxide kani, so ala use cheyadaniki ledhu. But deentlo em use chestamante a lithium salt containing organic solvent. So lithium salt containing organic solvent is the electrolyte. Generally it is made of aluminum. Okay, so now you see in the battery how many elements are there. Okay, in battery itself. So it means this is battery. So next we'll go to actually electronics. So what is this electronics actually? Chips kanivandi, wires kanivandi. Okay, so generally it's in different parts. Okay, so now if you see in elements of these compounds used in the electronic phone, the chip is processor of the phone is made of pure silicon. So silicon ఉంటుంది. Then which is then exposed to oxygen and heat to produce the film of silicon oxide on its surface.
సో సిలికాన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ రెండు కూడాను ఇక్కడ ఈ చిప్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అదేవిధంగా సిలికాన్ డజంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వితౌట్ బీయింగ్ డోప్. సో ఇట్ మీన్స్ డోపింగ్ మీన్స్ ఎనీ అడిషనల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఆ డోపింగ్ లేకునేది మనకి సిలికాన్ ఆక్సైడ్ కానీ అది కానీ ఇది కండక్ట్ చేయదు, కాబట్టి దానికి డోపింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. Okay, so this includes actually what kind of doping elements are there? So phosphorus, then antimony, arsenic, boron, indium, gallium. Okay, so it means in addition to silicon and oxygen, even we are using phosphorus, antimony, arsenic, boron, indium, gallium. So these elements are there in what is this? In chip only. Okay, then even micro electrical components and wires. So this is generally made of copper, gold, silver. Okay, copper and gold, silver. So that's why actually, so here from the waste material of this E component, now we can extract gold and silver because they are coating and using the gold material and silver material in microchips and wirings. Okay, so then that's actually E-waste. So in E-waste, so your electronic waste. So if suppose if you are discarding that mobile phones or any electronic devices, so we'll collect the all things generally. So that will be called actually e-waste. So from this we can extract gold and silver. So gold and silver is there. Okay, so we'll get the, but actually it's not a much, but only it is in micrograms. Okay, in each mobile phone we have the only small quantity. Okay, so it means copper, gold, silver also is present in mobile phone. Then next another one is tantalum. So this is this is a main component in a microcapacitor. Okay, in mobile phone lo capacitor lo manaku tantalum untundi. So ade vidhangane solder. So generally we know that tin and lead, but this is generally earlier we are using this tin and lead, but since the tin is a actually toxic metal because environment it will pollute the environment. Then another one is it is a heavy metal. Okay, suppose if a human is consume this lead, so generally it will deposit on kidneys, so then it will damage. So that's why actually nowadays in soldering we are not using lead. Instead of that we are using a tin, silver, copper. Okay, since it is a lead is a heavy metal and toxic metal, so then we are using soldering. So soldering chesaka wire joint undi. Ee soldering cheyadamlo maniki emi chesarante tin, silver, copper. So ee metal ni ichesaru. సో అదే విధంగానే మనకు మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది, మైక్రోఫోన్ స్పీకర్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి ఏమిస్తారు యాక్చువల్లీ జనరల్లీ ఇన్ దట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ది magnets. Okay, so these magnets generally is made up of a neodymium and iron and boron alloys. So this will contain actually neodymium and iron and boron alloys. Okay, so though a dysprosium and praseodymium also often be present in these alloys. Even actually these are the generally in F-block elements. These F-block elements will contain actually these elements in this microphone and speakers. Okay, so now sometimes actually we have the vibrant. So these are the present and these are also found in the vibration unit also, because sometimes you know, suppose if you are sitting in classroom, what you will do? So your teacher will say actually, hey, don't put in vibration mode or silent mode. So in this vibration mode also present in these elements. Okay, so like that this this actually now you see these are the elements are present in actually wirings, and next one nickel is the microphone as well as other electrical components. Okay, alloys including elements this praseodymium, gadolinium and niobium are used in the magnets in the speakers and microphones, and terbium dysprosium used in the vibration unit. So these elements are used generally in microphone unit. And these are used in microcapacitors, and this is a microcapacitor and chips. These are all actually using in manufacturing chips. Okay, so then actually the tin leads actually these are all using actually in soldering gun. Okay, so now we are replacing with the instead of this lead we are using this and generally other elements. Okay, so listen, next one is casing. So in this casing generally normally we are using actually it's a plastic. Okay, so sometimes we'll use the magnesium. Okay, these are metals. Okay, so the casing is depending upon the mobile phones we have the metal or plastic or sometimes both. Okay, this metal casing is there actually we have the magnesium. So if plastic is there, so it is generally it is presenting carbon, hydrogen, so like that. Okay, and sometimes this casing also will contain flame retardant compounds. Flame retardant means, so generally you should not attack any flame. Okay, flame retardant compounds. So normally we'll use a brominated compounds. So brominated polymers generally will use as actually normally as a flame retardant compounds.
Okay, brominated polymers. Okay, so like that's actually these compounds will contain generally a casing is contains a carbon or magnesium, bromine, sometimes nickel. Okay, so nickel is there actually in even vibrating units also. Okay, so these are all contains actually generally so in casing. But why you use this nickel means it will reduce the electromagnetic radiation. If nickel is present, that nickel will generally what happen? It will reduce the electromagnetic radiation of the mobile phone, smartphone. Okay, so these are actually main components of the mobile phone, are main components and the main elements in the smartphone. So now you see how many elements are there. So whatever phone in your hand now. Okay. So you have actually a plenty of elements. So nearly actually at least so the known element is actually 60 elements are present in your smartphone. Okay. Now you think that okay, this much chemistry is there in a smart mobile phone. Okay. So now, so after this, what we'll do? You will go for brushing. Okay. So now what will this so you know that how many of you know actually so whatever paste we are using and how many ingredients are using. So how many ingredients are there? Paste. Okay. So now we are using actually a different paste. Now here you see is present in that actually ఎన్ని కెమికల్స్ ఉన్నాయి చూడండి మీరు తీసుకునే ఒక చిన్న పేస్ట్ లో ఎన్ని కెమికల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ వన్ ఈజ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఓకే ఈ సార్బిటాల్ అండ్ సీవీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ గ్లిజరిన్ sodium lauryl sulfate titanium oxide triclosan sodium fluorophosphate methyl salicylate. But what is the function of this each component actually? Now you see calcium carbonate is there. It will act as abrasive to remove plaque. And sorbitol is there. It will prevent the loss of water and hardening of tooth. So it means because the water is required. Correct. So that's why without losing this water, this sorbitol will help. And the seaweed will help actually keeps the toothpaste from hardening or separating. And glycerin, it makes toothpaste foam in the mouth because you will put the brushing, no? So as soon as you will put, you will get the foam. So because of the glycerin, you will get the foam. Okay, nuruga vachedi anakante glycerin nunchi. Okay, so then detergent actually sodium lauryl sulfate. So this is you actually act as a detergent used to loosen plaque. Okay, so generally this actually sodium lauryl sulfate is generally so it is used as a detergent. And titanium oxide makes toothpaste white and opaque. So it looks like it should be attractive, no? So that's why titanium oxides is using. And triclosan, it generally fluoride. Okay, so fluoride. So my PPT is visible. Hello, sir. Yes, sir, it is visible, sir. Yeah. Okay. But your voice is Okay, ma'am. Okay, ma'am. it's breaking, sir. Somewhat breaking. Voice. Okay. I think some networking problem, ma'am. Yes, sir. Network problem is there. Okay. This is triclosan. This is the structure of triclosan, which will inhibit. So it will prevent the formation of cavities by strengthening tooth enamel with fluoride. Okay. And last one is methyl salicylate. So which will give the pleasant flavor for wintergreen. So it means to get the suppose if you brush, you know, you'll get this pleasant flavor, smell. So daniki ఏంటంటే ఈ మిథైల్ salicylate. Okay. So ఈ కెమికల్స్ అన్ని కూడా ఒక పేస్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అంతేకాకుండా సో యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ పేస్ట్ యూజ్ చేయడం ఒకే అయితే ఓకే సో దెన్ actually so it will cause for actually diseases. It is a carcinogenic in nature. Okay, so that's why nowadays what happening, we are using a herbal tooth for popularity for their dental cleaners. Okay, suppose if it is fluoride is not required means then they are using normally
a Colgate herbal or complete care, okay, Vico Vajradanti, okay, Dabur red paste. So like that generally లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఉప్పుతో ఉతికేవాళ్ళం, సాల్ట్. సో దిస్ సాల్ట్ ఈస్ జనరలీ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఓకే, నీ ఉప్పులో నీ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా అంట. సో ఇట్ మీన్స్ సో నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది ఓల్డ్ డేస్. ఓకే, actually now we are preferring a herbal toothpaste. Okay, so then boggu pudi. Okay, next another thing is actually some extracts, plant extracts, neem extracts, so like that. Okay, herbal pudina. Okay, sometimes. Okay, so like that generally they are attracting the people. Actually generally they are adding, so generally this plant extracts. Plant extracts will contain some remains, generally it is for shampoo. Okay, head bath. So how many people in this shampoo actually we have the number of chemicals. Okay, but what are the ingredients are there actually generally? So this is common ingredient in shampoo. Okay, any shampoo you can take actually, so we have these ingredients. Okay, but actually చాలా మందికి తెలియదు ఈ ఇంగ్రీడియంట్ అన్నీ కూడాను దాదాపుగా అన్ని షాంపూ పైన వేస్తారు, కానీ మనకు కంటికి కనిపించకుండా వేస్తారు. ఎందుకంటే కంటికి కనిపిస్తే ఏం చేస్తామంటే మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే చిన్న అక్షరాలతో వేస్తారు దీన్ని. ఓకే, బట్ వాట్ ఆర్ ది కెమికల్స్ ఆర్ దేర్? నౌ యు సీ అమ్మోనియం క్లోరైడ్, ammonium laurate sulfate, and next one is a sodium laurate sulfate. Okay, this is derived from the coconut oil. Sodium laurate sulfate is there, and sodium lauroamphoacetate, it is derived from even coconut oil. Okay, so then it will make the tear free. Okay, chinna pillalalku actually for example Johnson baby soap, so Johnson baby soap kani, Johnson baby shampoo kani, so వీటిలో మనకు ఈ కెమికల్ ఉంటున్నాడు. సో ఈ కెమికల్ ఉండేదాని నుంచినే టీయర్ ఫ్రీ, అంటే చిన్నపిల్లలు ఏడ్చేదానికి కానీ దానికి కానీ రారన్నమాట, ఏడ్చేదానికి లేకుండా మనకు అది హెల్ప్ చేస్తుంది. అదేవిధంగానే యాక్చువల్లీ గ్లైకాల్ బేస్డ్ సర్ఫాక్టెంట్స్, దట్ ఈస్ పాలీసార్బేట్. ఓకే, సో నౌ వై యూజింగ్ మీన్స్ ఫర్ స్టెబిలైజ్ చేస్తే ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆయిల్, స్మెల్ రావడానికి, మంచి స్మెల్ రావడానికి ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, గ్లిజరాల్ బేస్డ్, సో గ్లైకాల్ బేస్డ్ అండ్ పాలీసార్బేట్ 80. ఓకే, ఇట్ డిస్పర్సెస్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, కరిగి ఆయిల్ డిస్పర్స్ చేయడానికి దిస్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ యాక్చువల్లీ జనరల్ వేర్ యూజింగ్ దిస్. దెన్ పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్, సో 150. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ థిక్నర్. Okay, next citric acid. Okay, quatamium 15, so this is using as a bacterial or fungicide preservative. And polyquaterminium, so this is a moisturizer. Okay, so like that generally, so these are the components of that shampoo, so in general. But in addition to this, actually now we have some other additional compounds that is called DEA, that is diethanolamine. Okay, this is a chemical, this is also present. Then another one is 1,4-dioxane and formaldehyde. So these compounds, especially the presence of these compounds will cause cancers. Okay, so these are again carcinogenic compounds. Okay, so carcinogenic. So then you know that actually, so this actually I told, so for a small kids, no, actually tears, actually what is that? Now you see, is there actually a tear free? Okay, so how they are making this actually generally, so that they will test in laboratories. So the test is called dry G test. So it means no more tears. Okay, this slogan product in a baby shampoo, other products may cause potential permanent damage to the eyes. For example, పెద్దలకు వేసే షాంపూని చిన్న పిల్లలకి వేస్తే వాళ్ళకు కళ్ళకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అందుకోసంగానే దీనికోసంగానే ఏం చేస్తున్నారంటే నో మోర్ టీయర్స్, దట్ ఈ ఒక కొత్త స్లోగన్ అన్నమాట. అంటే ఏమి, ఈ బేబీ షాంపూలు ఏవైతే ప్రోడక్ట్ వస్తున్నాయో అన్నిట్లో కూడాను మనకు నో మోర్ టీయర్స్, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఏ కెమికల్ అయితే నో మోర్ టీయర్స్కు అవసరం ఉంటుందో దాన్ని యాడ్ చేస్తారు.
సో దాన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాతనే మనకు చిన్నపిల్లల కానీ ఎవరికైనా కళ్ళలో నీళ్ళు కారడం కానీ లేదా మంట అవడం కానీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా కానీ చూడండి, మనం పెద్దలు వేసుకునే షాంపూని చిన్నపిల్లలకి వేస్తే వాళ్ళ కళ్ళంతా రుద్దుకుంటుంటారు, అబ్బా 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 మంట 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 అని. ఎందుకంటే సో బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ కెమికల్స్. ఓకే, బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ యు నో హౌ దే విల్ టెస్ట్ దిస్ డ్రైజీ టెస్ట్? సో దే విల్ డూ ఆన్ rabbits. Okay, so next you see how they are making these rabbits. Okay, so for the sake of the testing, so cosmetic companies, so how many that rabbits will get blindness? Now you see, so this is generally we'll see. Okay, so ఈ విధంగా ఈ ర్యాబిట్స్ పైన వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. అంటే కళ్ళల్లోకి ఇక్కడ చూడండి, కళ్ళల్లోకి ఆ షాంపూ తీసుకుపోయి ఈ ర్యాబిట్ కళ్ళలో వేస్తారు. సో ఏ విధంగా బ్లైండ్నెస్ వస్తుందా లేదా, దీనికి లేదా ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చూడడానికి ఈ ర్యాబిట్స్ పైన టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ యాక్చువల్లీ సో హౌ దిస్ కెమికల్ ఈజ్ డేంజర్. సో ఏ విధంగా డేంజర్ ఉంటుంది, కళ్ళకు ఎంత ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందని చెప్పేసి జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, బట్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దే వోంట్ రైట్ ఇన్ బోల్డ్ లెటర్స్ బికాస్ ఇట్స్ అ మార్కెటింగ్. Okay, so they will write only small letters. We cannot see ఈవెన్ భూతద్దంతో వెతికినా కానీ మనకు కనబడదు. సో అంత చిన్న అక్షరాలతో ఇట్లాంటివన్నీ రాయింటారు. బట్ అక్కడ కాషన్ కూడా రాయింటారు, ఇది మనకు అలర్జీస్ కానీ ఏదైనా కానీ రావచ్చు, మీరు టెస్ట్ చేయండి అని. బట్ అవన్నీ కూడా చిన్న అక్షరాలతో రాస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లైక్ దిస్ జనరల్లీ విల్ టెస్ట్ ఏ డ్రైజీ టెస్ట్. Then sometimes now we'll get the, suppose if you are using that what is shampoos, actually we'll get the allergies. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే కెమికల్స్ కొన్ని మనకు బాడీకి వంట పెట్టకపోవచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది, దానికి అలర్జీ, రెడ్ ర్యాషెస్ కానీ రావచ్చు. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ బాడీ ఈ నెక్ పైన కొన్ని బ్లాక్గా ఇట్లా కావచ్చు. ఓకే, రెడ్డిష్గా ఇట్లా ఈ ఏది చారాలు లాగా రావచ్చు. సో ఈ విధంగా కూడా ఒక్కోసారి వస్తుంది. బట్ కొన్ని ఇంకా ఏమవుతుందంటే షాంపూ, సపోజ్ మనం బాత్రూంలో వెళ్ళామనుకోండి, తలకు పోసిన తర్వాత అక్కడ మొత్తం అంతా కూడా ఎంటికలే పడుతుంది. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ కెమికల్స్. ఓకే, so now this hair loss is there, but how that shampoos generally, if you use shampoos, no, how will become means like that sometimes. Okay, so whatever the actually before using the shampoo, if it is there actually after using, no, you will get the like this. Okay, so nowadays whatever shampoos are there, we are making like this. So we are using that whatever shampoos are we are using, okay, it will be like that only. Okay, hair losses. Okay, but actually nowadays, but what chemicals are generally, it is the harm to the body. So whatever chemicals is present in shampoo లో ఉండే కెమికల్స్ ని ఏవేవి ఎలాగ మనకు ఈ రిస్క్ ని వస్తుంది అంటే వెనక డేంజర్ ఉంది, లేదా ఏ కెమికల్స్ ఉండకూడదు అంటే యూజ్ చేయండి సల్ఫేట్స్. సో సల్ఫేట్స్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్లీ, లారైడ్ సల్ఫేట్ ఈస్ దేర్. సో లైక్ దట్. సో వై ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దే విల్ ఇంక్రీజ్ స్కిన్ సెన్సిటివిటీ అండ్ స్ట్రిప్ ఎయిర్ ఆఫ్ దేర్ న్యాచురల్ ఆయిల్స్ కాజింగ్ డ్రైనెస్. సో అందుకే చూడండి కొన్ని షాంపూలు వాడితే ఎంటికలన్నీ డ్రైగా అయిపోతుంది. ఓకే, రెడ్డిష్గా డ్రైగా అయిపోతుంది బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ సల్ఫేట్. దెన్ పారాబెన్స్, దిస్ ఈజ్ పాపులర్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇన్ కాస్మెటిక్స్. అంటే ఈ షాంపూ కానీ ఏదైనా కానీ ఎక్కువ లాంగర్ టైం మనకి ఇచ్చేయాలంటే దాంట్లో ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చింది. ఆ ఎక్స్పైరీ డేట్ వరకు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, దానికి ప్రిజర్వేటివ్స్ యూజ్ చేయాలి. సో దీన్ని ఈ పారాబెన్స్ అని ఇచ్చేసారు. సో దీస్ విల్ కాజ్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ సమ్ టైమ్స్. సో డిపెండ్ ఇఫ్ సపోజ్ యాక్చువల్లీ ఓవర్ లిమిట్గా దాన్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడేమైతే ఇట్ విల్ కాజ్ స్కిన్ క్యాన్సర్. దెన్ థాలైడ్స్, దే ఆర్ డేంజరస్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కాజ్ హార్మోనల్ డిస్ట్రప్షన్స్. ఓకే, హార్మోనల్ డిస్ట్రప్షన్ కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈజ్ కార్సిజెనిక్ అండ్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ బై ది స్కిన్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్. సో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఎందుకంటే ఈజీగా అబ్జర్వ్ కాదు కాబట్టి, సో ఈవెన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఆల్సో యూజింగ్. అండ్ డైపెథనైల్, so this is to prevent the moisture from leaving the hair and clogs the pores over time. Okay, so this is sulfur compound. And retinyl palmitate, so this causing itching. Okay, scaling and peeling. Okay, so itching ostundi. And if it is alcohol is there, make your hair dry and brittle if alcohol is there. And toluene, so sometimes they will add toluene. Okay, this hampers the immune system and cause the congenital problems. And imidazolian, so imidazolineal, so this is irritate the skin and eyes. So this, if this compounds, this chemicals also avoid, depends upon the brand. So brand actually shampoo brand paina, so actually they will add these chemicals. So these chemicals will cause the different types of effects. Okay, it will human affect human health, no, so they will affect. Okay, so we have to see before saying purchasing this shampoos, other things actually we have to see what are the ingredients are there. So that's why now we have actually even we are getting what is a herbal.
herbal shampoos. But in herbal shampoo also we have the chemicals, but they are actually good for health. So what type is actually amla extract, shikakai? But actually you know that, so చిన్నప్పుడు మనకు ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా ఏది వాడాలంటే యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు షికాకాయ సోప్ వాడేవాళ్ళు, లేక షికాయ పౌడర్ వాడేవాళ్ళు. బట్ రాను రాను ఏమైందంటే షికాకాయి అన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసినాము. ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ షాంపూ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ లైఫ్ స్టైల్. Okay, we'll get the foam is required now. Okay, so that's why actually we are not using any herbals. Okay, shikakai actually even kunkurkai. So kunkurkai kuda vadevallu. Okay, but nowadays is everything is gone. Only we are using shampoos. But now at least actually we can prefer this a herbal shampoos which will contain this amla extract, shikakai extract, bringaraja extract, brahmi extract, aloe vera. So sometimes protein. Okay, and coconut oil if you use actually it will be good for health, good for hair health. Okay, వెంట్రుకల ఆరోగ్యానికి బాగా పెరిగేదానికి కానీ మనకు ఈ షాంపూలో ఈ కెమికల్స్, ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, ఈ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉండేవి తీసుకుంటే మనకు హెల్తీగా చాలా ఉంటుంది. Okay, so this is actually this kind of healthy, the herbal shampoos are required nowadays. Okay, so then once if it is, next one is actually suppose after head bath, then we'll go to soap. But now we have actually different kinds of soap. Okay, but how we'll make this soap actually? So it is nothing but it's a sodium salt of soap. Okay, sodium salt of fatty acids. We'll say fatty acids, fats. Okay, so triglycerides even. Okay, so this is fat or oil. It will react with sodium hydroxide. Then we'll get the soap. Okay, but here how it is actually, soap is nothing but the soaps of like this is there actually this one. Okay, so this fat, okay, fat or oil, a triglycerides, these are called triglycerides. So then this will react with sodium hydroxide. It will form a precipitate, sodium salt of fatty acids, sodium salt of fats, triglycerides. So this will form, this easily it will dissolve in water. So that's actually when you are rub now, so why that soap easily dissolve means it is a salt. Okay, then you will get the glycerol. Okay, glycerol also will get it. So now you know how many people you know what are the ingredients are there in this. So in fact, not only this actually, what are the soap ingredients are there? So this one is oil or fat. This is a solid fat like coconut oil, palm oil. Okay, beef fat using in soap. Okay, bar, so form a bar of soap that stay hard and resist to dissolving in the water left in the soap dish. Okay, so without dissolving, no, karagpodaniki and it oil and fat, oil or fat to soap because sodium salt. Okay, so because oil and fat don't dissolve in water, because that's actually will make it into the salt form, sodium. Okay, so this one then distilled water or bottled water, mineral water in hot tap water are not good for actually nice smell. Then soap colorants, because now we'll get actually white, green, red. Okay, like different colors are there. So to get the different colors, we'll use the soap colorants. Then sorbitol, so because it's a make a glycerol soap more transparent. For example, PRC is there. PRC is more transparent. So to get the most transparent, so generally we are using a sorbitol. Then titanium oxide, it will make the soap actually opaque. Okay, so that's why we are using a titanium oxide. Then polyethylene glycol 6-methyl ether. Okay, this is a surfactant or detergent, emulsifier to make dyes and perfumes blending. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్ఫాక్టెంట్ ఈ క్లీన్ చేసుకోవడానికి సర్ఫాక్టెంట్ కానీ డిటర్జెంట్ కానీ సో దానిగా యూజ్ చేయడానికి ఈ పాలిథిలిన్ గ్లైకాల్ 6 మిథైల్ ఎథర్ ఈజ్ జనరలీ we are using. Okay, now you see actually how many chemicals are present in a daily use a bath soap. Okay, but actually here actually suppose now again we are preferring now a herbal soap. Okay, so generally will contain a tulsi, lemon, neem, pudina, even turmeric powder, sandal. Okay, so now like this actually which will contain even this compounds also will contain a turmeric will contain, this is what is that actually curcumin. So curcumin contain generally is present in actually turmeric. Okay, so like that actually a neem oil, pudina oil, tulsi, lemon, actually all these will containing these herbal soaps are actually now we are preferring.
Okay, because actually the some of the ingredients present in soap will cause actually a skin diseases. Okay, skin disease. So that's why we are avoiding the soap. Then actually we are using even actually a herbal soaps. Okay, so now once if it is bath is completed, brushing is completed, head bath is completed, now what we'll do, we'll go to the puja room. So there what we'll use actually flowers and fruits. But now, so you have taken malipul is we'll get the good smell. ఓకే సో స్మెల్ వస్తుంది, ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది. ఓకే అదేవిధంగా బనానా, ఓకే బనానా తీసుకున్నా కానీ ఆ స్మెల్ వస్తుంది. బట్ అది బనానా కానీ ఫ్లవర్ కానీ ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా మీకు? ఓకే, బికాజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫ్లవర్స్. వాట్ కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్ యాక్చువల్లీ? ఇఫ్ యూ స్మెల్ ది ఫ్లవర్, దట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఇస్ ద కెమిస్ట్రీ. ఓకే, ఇఫ్ ఫ్లవర్ నువ్వు కలర్ చూసినావంటే అది కలర్ కెమిస్ట్రీ అంటాం, టచ్ చేసామంటే స్ట్రక్చర్ కెమిస్ట్రీ అంటాం. Okay, so like that actually even in flowers also will contains actually chemistry, fragrance chemistry, color chemistry, structure chemistry, so like that. But now, so how many people you know, so that a smell, whatever that good smell is coming from roses and any other flowers, what is the chemical cause for this is actually, this is the chemical. What is that? 2-phenyl ethyl acetate. This is the main ingredient in roses. Okay, in roses actually, so the phenyl ethyl acetate is actually main contributor to the aroma of roses and many other flowers. So even మల్లెపూలు కానీ రోజా పూలు కానీ ఏవైనా కానీ అంత సుగంధం ఓకే సుగంధ ద్రవ్యంగా మంచి స్మెల్ వస్తుందంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈస్ దేర్? ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 2-phenyl ethyl acetate. Okay, this is the chemical is present in actually that rose flowers. Okay, so similarly actually banana. Okay, so now you know that actually, so how this banana or any other fruits, if suppose if it's any other lychee is there, okay, if any other fruit is there, how they will attract the bees? Okay, తేనెటీగలు వస్తాయి కదా, సో తేనెటీగలు ఎలాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది? వాట్ కెమికల్ కాజెస్ టు అట్రాక్ట్ ది హనీ బీస్? Okay, towards this banana. So if you see this is the chemical isoamyl acetate. Okay, this is naturally occurred in many plants like apple, then bananas, coffees, greens, grapes, okay, guava, jam pandu gaani, lychees, papaya, parangi pandu ante kuda papaya pandu, peach, pomegranate, okay, so dalimbar pandu, next even tomato. So in these all these fruits generally will contain this isoamyl acetate. So because of the presence of these chemicals cause that generally so attract the honeybees. Okay, so what is it here? It will increase strong because of this presence of this chemical. It will increase the strong fruity banana and pear odor that is widely used flavor foods. Even we are using this chemical is used actually a flavoring food generally we are using in all the foods. Okay, even it will attract because of this presence only actually it will attract the honeybees. Okay, so now you know what is the generally why this apple or banana or any other fruit will get the good smell. Okay, so it is because of this isoamyl acetate. Okay, so now you see flowers also chemical is there. Okay, to get the good chemical. Now you see flowers is different, then fruits are different. Okay, so but both are getting good fragrance, good smell. Okay, so it is because this is a chemistry involved in fruits and flowers. Okay, so now once if it is puja is over, because we'll put the puja as a prasada, right? So prasadam పెడతాం, నైవేద్యం చేస్తాం, పూలు పూజకు దేవుని పూజకు యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది తర్వాత ఫుడ్. ఓకే, కుకింగ్. సో ఇన్ కుకింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్. Okay, so this actually in eating food, cooking food is also a large part of chemistry in daily life. Okay, వంట చేయడము అది తినడము రెండు కూడాను కెమిస్ట్రీ. సో ఎలాగ యాక్చువల్లీ కుకింగ్ ఫుడ్ స్పెషల్లీ హీటింగ్. Okay, heating food is essential. So not only does it kill harmful bacteria and microorganisms, but it makes food more digestible. Okay, and safe for consumption. Okay, even why it is heating, why it is cooking means digestion. Okay, జీర్ణం బాగా కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగానే ఏదన్నా హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ ఉంటే వాటిని కిల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది హీట్ చేయడంలో. ఓకే,
అదేవిధంగానే మనం ఏం చేస్తామంటే తినడానికి సేఫ్ గా కన్జ్యూమ్షన్, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వాట్ హ్యాపెన్ విల్ గెట్ ద డిసీజెస్ బికాస్ ఆన్ వాట్ వే దే వర్ కుక్డ్ వీ డోంట్ నో. Okay, so that's why if it is heating food is there, fresh food is there, then consumption will be safe. Okay, so like that actually it will kill the bacteria, microorganisms, and it will make food for digestion more easy to digestion, then it will safe for consumption. So for all these actually cooking food is generally it is important, but in all these actually it is involved in chemistry. But how actually? Okay, in different way. So in different regions are there. So now in this actually first this is actually while cooking. No, suppose if you are cooking fish, okay, but ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫిష్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు లేకపోవచ్చు. ఓకే, సో అందరూ ఇష్టపడతారు. సో నౌ యు సీ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బై ది ఫిష్, ఓకే, వై విల్ గెట్ దట్ ఫిష్ స్మెల్? ఓకే, ఫిష్ స్మెల్ వస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మంది చూడండి ఈ ఫిష్ చేపల మార్కెట్ దగ్గర కనకపోయినట్టు ముక్కులు మూసుకునేది చేస్తారు. ఎందుకు అట్లా స్మెల్ వస్తుంది? కెన్ యూ ఎనీ ఐడియా యాక్చువల్లీ? సో దిస్ ఈస్ వై మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్. Okay, what is the reaction that chemistry actually? Fishes smell because of natural process of decay. What is the decay actually? In this, there actually mussels of the fish, they contain a trimethylamine oxide, TMAO. Generally, we are operating TMAO. What is that? It is a trimethylamine oxide. So this is present in fish mussels. So then what happens actually when you are exposed to atmosphere? So then it will decompose. After decomposing, what it will form? It will form trimethylamine and dimethylamine. So this trimethylamine oxide is converting into trimethylamine and dimethylamine. So because of this amines present, we will get the characteristic fishy smell. So why means actually నీళ్ళల్లో ఉన్నంత వరకు అది ఫిష్ స్మెల్ రాదు. ఎప్పుడైతే బయట నీళ్ళ నుంచి బయటకు వస్తుందో అప్పుడే ఫిష్ స్మెల్ అంత స్మెల్ వచ్చేది. ఎందుకు వస్తుంది అలాగా అని చెప్తే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద trimethylamine oxide is present in the mussels of the fish, it will broke, otherwise it will decompose by the reacting with oxygen, then it will form the trimethylamine and dimethylamine. So because of this presence of these two chemicals, it will cause for the fishy smell. Okay, so mainly actually what is the reason is actually trimethylamine, because generally trimethylamine is actually very bad smell. Then even actually what is the level of the smell is there, okay, or presence of how much level of trimethylamine is there, so that will indicator of how fresh is this fish. Now fish చేపది పాతదా లేకపోతే ఓల్డ్ స్టాకా న్యూ స్టాక్ అని ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఆ స్మెల్ చూసి చెప్పొచ్చు అంట. ఓకే, సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ స్మెల్ పోవాలా కదా, మనం తీసుకున్నాలి అని చెప్తే మనం చేయాలి ఆ స్మెల్ పోవాలి. ఆ స్మెల్ పోవాలని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ చేపని పక్కన ఒక బకెట్ పెట్టుకుంటారు. దాంట్లో ఏమంటున్నారంటే ఇవి లెమన్, వినిగర్, బేకింగ్ సోడా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా యాసిడ్స్. దిస్ ఈ trimethylamine is the base. So then what happen actually if they are washed with lemon water, vinegar water, baking soda, that trimethylamine will neutralize. It will neutralize. Okay, then what happen? It will reduce the fishy smell, bad smell. So then what will feel that it is a fresh fish. Okay, so like that actually generally they will use actually this type of technique. Okay, so now you know actually in fish, so in fish how that chemistry is involved. It is a chemistry of fish chemistry. Okay, so similarly actually so now when you are cooking for onion, okay, so ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లోనూ మనం ఆనియన్ ఉల్లిగడ్డలు వేస్తాం. బట్ ఈ ఉల్లిగడ్డలు కట్టదిగేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏడుస్తుంటారు. యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఏడుస్తారు? యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్ విల్ కంటైన్ దిస్. Okay, what is this actually? Syn propane thiol S oxide. So this chemical is present. Okay. Okay, this is the chemical. This chemical is present. So because of this chemical, generally we'll cry. Okay, we'll cry అంటే మనం ఏడ్చము, బట్ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. కళ్ళలో నీళ్ళు ఎందుకు ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్తే ఈ కెమికల్ ఏమైతుంది, సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 2-propane sulfonic acid. So when this 2-propane sulfonic acid reach to our eyeball, okay, near eye, so then what happen?
whatever moisture is there in our eye, it will react. Then it will form a sulfonic acid. So when it is an acid is there in our eyes, what happen actually? Pain will get. Okay. So generally pain will get, irritation will get. Okay. Then what will get? We'll get the tears. Okay. So like that actually this is forming actually when this oxide is sulfur oxide. Okay. So that is propanethiol. Yes, oxide is reacting with a mixture which is present in our eyes is caused for the formation of a 2-propan sulfonic acid, which will cause for irritation in our eye, then it will cause for tears. Okay, so because of this, in this anions, sulfur containing compound. So this sulfur containing compound will cause for the IES. Okay, so this is the cause for IES. Now, suppose you will cook the sambar with onions or by adding turmeric. Then what happen actually? Here what happens? It will fall on our shirt or dress. Then what we will do actually? So after that, no, when it is fallen on our shirt, we have to go for washing. Then we will put soap. Then what happens? Immediately it turns to that color, whatever that yellow color is there, it will turn to red. But why? What is the cause for this actually? Why does this turmeric red when it is applying soap? So what is the reason is, so this in actually you know that in turmeric powder the main ingredient present is curcumin. Okay, this is the chemical. Okay, this is the chemical present in turmeric powder. Pasupudilo emuntante curcumin. So when it is in keto form, this is keto form. Okay, C double bond O. When its keto form is there, but below pH level is 7 is there, below acidic medium. Okay, below 7 is there, then it will be in yellow color. Okay, why it is in yellow color is there? It is in curcumin is in keto form. Okay, curcumin is yellow form. Okay, but when it is added, when it is soap is added, soap water is added, it will undergo tautomerism. Okay, so I think you know that tautomerism. Okay, here what happened actually? One of the ketone is converting into hydroxyl form, enol form. So this enol form is actually so basic nature. So this basic nature, this curcumin, whatever is there actually, it will appear as a red color. Okay, so now we understand now why this it turns to yellow to red. Okay, so because when it is in keto form, okay, so it will be yellow color, but when it is actually generally enol form is there, it will be in red color. Okay, so because of this only, that whatever sambar is after falling the sambar, no, if you wash with soap, it will turn to red color because it is converting into keto to enol form. Enol form. Okay, similarly, you will eat the carrot. Okay, in carrot, what is actually, why it is red color actually or orange color? So because of this beta carotene. Okay, in chemicals, so that's why generally we'll use. So normally, carotene is beta carotene is actually it is important for eyes. అందుకే చూడండి కళ్ళది ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినట్టే క్యారెట్ తినమంటారు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బీటా కెరోటిన్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ క్యారెట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఐ హెల్త్. Okay, so that's why actually generally we are preferring beta carotene. Okay, so because of this beta carotene present in carrots, so it is generally they are in orange color. Okay, they are in orange color. But here actually we have a different colors will get generally so by adding so other chemicals. Okay, so this actually for example chlorophyll B is a green color. So like that chlorophyll A violet color. So like that actually generally by due to the presence of these different chemicals will get a different colors of the carrots. Okay, so in this, so this is the cause for actually it is in chemistry in carrots. Okay, so now once if it is done actually this turmeric and carrots is over, then we will get the apple. Okay, so we will get the apple, banana and even actually potato. ఓకే, సో ఏది ఉర్లగడ్డలు కానీ లేకపోతే అరటి పండ్లు కానీ లేదా ఏదైనా పళ్ళు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే కట్ చేస్తాం. ఈవెన్ వంకాయ ఈవెన్ ఓకే బ్రింజాల్ ఓకే వంకాయ కానీ ఇవన్నీ కట్ చేస్తాం. కట్ చేసిన తర్వాత ఏమైతుంది మళ్ళీ కొంచెం సేపు అట్లే పక్కన పెట్టినాం అనుకోండి అవన్నీ కూడా బ్రౌన్గా మారిపోతుంది. ఎందుకు బ్రౌన్ మారుతుంది యాక్చువల్లీ? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్ లెక్క. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇన్ దిస్ కెమికల్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ యాపిల్ ఆర్ బనానా ఇన్ దిస్ సో దిస్ కెమికల్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దిస్? కెటకాల్. This catechol actually it will absorb the oxygen or moisture, then it will undergo catechol oxidation. So then it will form a benzoquinone. Okay, ketonic form. It is an alcohol form. Okay, this will form generally
that is a quinone form. Okay, benzoquinone is forming. So this benzoquinone, no, it is a browning color. So it means this catechol is converting into benzoquinone. So that's why it will turns to so generally brown color. So it is catechol oxidation. So it undergo catechol oxidation. Okay. So this also is present generally in tomatoes even. Okay. So lycopene. So why this red color of tomato is there actually? It is a pigment of a lycopene. Okay. Lycopene is there actually in tomatoes. Okay. So like that generally actually different chemicals are present in vegetables and fruits. Okay. So etc. etc. Okay. So now, so another thing is actually see how many people they like this actually. Okay, the chemistry of chips. So now if you buy chips, so half of the packet is empty. Correct? Suppose if you buy with 5 rupees, 5 rupees can 10 rupees can be there, then only one 10 pieces, 10 pieces. Okay, remaining part is it is filled with air. Is it air? No. Okay, so actually, for example, biscuits or any chips. Suppose if you are keeping outside for 1 day, 24 hours, biscuit then actually if it is filled with air in this actually lays or whatever chips is there, they will become brittle. Okay, no? So what chemistry involved in this chemistry chips? Now you see, it is potato chips develops a oil smell. Suppose if it is filled with oxygen, not only becoming a smooth, actually even they will get actually oxidation. Smell also. Okay, smell. In the smell also actually, so this will contain potato which is made up in generally oil. Okay, they will develop the oils. Okay, so due to acidity, they contain some oil as well as fat. These were slowly oxidized since they were exposed to air and therefore develop a foul smell. So bad smell ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ ranicity. So this oils ఉంటుంది కాబట్టి అవి oxidation అయ్యి. So దాన్ని oxidation reaction. They will occur oxidation reaction. So that's why actually what happen, we'll get the bad smell. So whether they will fill air? No. If they fill air, it will get the bad smell. So instead of that, they are filling nitrogen gas. Okay. So this nitrogen gas will check the rancidity. So it means this acid, whatever that acid is there, acidity is forming. So normally it will check. So it means it will prevent the formation of this acid, acidic nature. Okay, if it is because you know that nitrogen is an inert gas. Okay, chemically inert. It won't react. So that's why actually for inert atmosphere, sometimes suppose if you are using in higher studies in PhD, so generally in that lab for inert atmosphere we use nitrogen. Okay, nitrogen gas or argon gas like that. Nitrogen gas is filling in chips packet. Okay, so అందుకోసమనే ఏమంటే మనం ఒక నెల తర్వాత అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయి ఒక నెల 2 months 3 months అయినా కానీ మనకు ఏం చేసామంటే అది ఓపెన్ చేస్తున్నామంటే కరకరకర అని సౌండ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్తే బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ నైట్రోజన్, బికాజ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇట్ దిస్ బ్యాక్ ప్యాకెట్స్ జనరల్లీ ఇట్ విల్ కంటైన్ సో కంటైనింగ్ చిప్స్. So this will fill with nitrogen, then seal. So this will prevent that rancidity. So it means it is an oxidation reaction. So to prevent the oxidation reaction, then they are filling nitrogen. Okay, they are to prevent this oxidation reaction. Okay, reacting with oxygen. Okay, so they are filling nitrogen in chips packet. Whatever off packet is now, off sagam packet, fill up this under that nitrogen gas. Okay, that's why that that whatever the chips is are actually fresh. Okay, so crispy. Okay, generally they are generally fresh. Okay, so this one. Now, so for example, you see, so you only come on cook gas. Okay, LPG cylinders. Okay, suppose if LPG cylinder manaki leak aithe manaki smell vastundi. Is it original LPG liquid petroleum gas only? So liquid petroleum gas, why it is getting this generally? Okay, so here LPG gas, why you will get this is they are adding these two chemicals. Okay, one is ethane thiol and propane thiol. So ethane thiol and propane thiol both are using. So these compounds will make so are warn that leakage gas leakage.
Okay, so what is this? Ethane thiol and propane thiol. So these gases generally, so they are because of this adding these chemicals, so that gas leakages we can identify. We can identify. Okay, so I think so. Next is lipstick. Okay, so in lipstick, no, actually, so this is pigments. It is present shiny film. Okay, so this will generally will contains even silicon polyethylene. Okay, so then how these lipsticks make your lips look so intense? Is it pigment? No, this is not a pigment. So this pigment generally it will pigment is present, but it will react with NH2 group of the protein. This whatever is present on surface of our skin, which makes lipstick turn dark red. So because that NH2 group is present in proteins, no, that will react with pigment, then it will turn to red. Okay, even we are adding a for brightness titanium oxide, and it will prevent the lipstick from melting. Okay, without melting, they are using acetyl alcohol. Okay, so even we will contain some aloe vera, so protection. Okay, even sometimes in some brands, they will contain lead acetate, but this lead acetate again is a toxic. Okay, so now before buying, actually we have to see these symbols in lipsticks. Okay, sea retained, explosive. So generally, this type of general labels we have to see. Okay, so this one. So next is chemistry and health. Okay, so actually we know that we have Ayurvedic medicines and traditional Chinese medicine. Okay, this is spices. In spices, this present actually like that. Different compounds are there. But in this actually a chemistry in medicine and health. Okay, so we have actually different kinds of drugs are there and uses and further examples we can use. Okay, so this is actually then antibiotics. Okay, so you know that penicillin. Okay, Alexander Fleming, this generally it is discovered. So penicillin, okay, antibiotic. Okay, so even they got Nobel Prize in 1945. Okay, for the discovery of penicillin. So how they will function. Okay, so this images everything will explain. Okay, so this amoxicillin example. Then what chemistry is generally it is involved in medicine. Okay, for example, it's electrochemistry, sodium ion pumping and nerve condition and action potentials, electrical gradient and gas loss diffusion, oxygen carbon dioxide diffusions and solubility. Okay, kinetics, metals, nuclear chemistry, because isotopes here, okay, these isotopes, everything generally it is nuclear chemistry. Okay, so even MRI. So in MRI actually the magnetic resonance imaging. So in this we are using a gadolinium compound. Okay, so this gadolinium compound is used generally for clinic or imaging brain tumors. Okay, so gadolinium compound is using in MRI. Okay, so then ferric chloride improves the gastrointestinal compounds. Okay, ferric chloride is there, magnesium. Okay, this is actually a gold compound. This gold compound is using generally, this is called aranofin. It is a oral rheumatoid. Okay, so chetu called vapos. So daniki dini use chestuntaru. Okay, so this is aranofin. Okay, rheumatoid arthritis. Okay, so then next one is diabetic. Okay, so in diabetic we are using a vanadium compound. Okay, vanadium. Then actually nowadays actually mood change. Okay, depression. Okay, that mood change also actually what chemical is present? Actually serotonin. These molecules will make the happiness. Okay, even triptan. Okay, this is also molecule will make the happiness. Okay, so serotonin is a monoamine neurotransmitter. Okay, so then is it involved in transmission of nerve signals in the brain. Okay, this due to the presence of this chemical is required for happiness. Okay, so this is the chemical. Okay, for happiness is required. So now we'll get serotonin will get actually even walnut. Okay, badami. So in all these dry fruits will get this serotonin. Okay, then even these all spices will contain many chemicals. Okay, then even actually at last, no, even we can say COVID-19. Okay, so this we don't want to bring it a virus. Okay, but here I am giving a very brief. Okay, so whatever at antibacterial soap, okay, hand wash, okay, hand washers, then whatever is using generally, so they are actually is a make all are chemistry only. So it is chemicals. Then whatever responsible for the coronavirus, corona vaccination development, even booster shots, okay, whatever is there, it is all are chemicals. Okay, chemists and biologists. So both joining, no. So they are generally actually they develop this vaccination.
Even actually even drug discovery is also mimics the nature. So how means, now you see, for example, diabetic actually what is bitter gourd, కాకరకాయ generally మంచిది అంటారు. ఎందుకు అని చెప్తే ఇది pancreas is similar to that. Okay, so that's actually, so it is mimicking nature. Okay, similarly actually, this is general wellness. It is what is actually onion, because mammalians are actually really like this. This is slice. So that's why onion is very good for mammalians. Okay, so similarly actually, walnut is good for mental health, brain actually. Okay, so because this is walnut is like a brain shape. Okay, so that's why this is very good. Okay, next, similarly for carrot, why this carrot is very good for eye? It is generally that carrot slice looks like that eyebrow. Okay, so this eyebrow, so that's actually beta carotene. Because of this beta carotene is present, then it will help for cataract. Okay, next, so this is mushroom. Okay, mushrooms is good for ears, because mushroom is similar to the ear. So that's why it is generally, it is good for that, mushrooms are good for ear. Okay, so then next one is pomegranate. దాళింబరి పండు పళ్ళకు మంచిది అంటారు. ఎందుకంటే see, now you see పళ్ళు. So this is generally, it is in the shape of, so normally, so pomegranate is similar to like our teeth, how it is arranged like gum and everything. Okay, so then tomato is good for health. So why means actually, how in heart law, how we have actually 4 parts. Okay, so 4 chambers are there in tomato also. Like this we have chambers. Okay, so that's actually tomato is good for heart, cardio. Okay, next, kidneys, red beans. So this is because of it is a shape. Okay, so like that actually, so but in this chemicals are present, but whatever is shown actually in this, all are chemicals is present. Okay, now earlier actually, so current biology driven discovery. So it means earlier actually biology is playing very important role in drug discovery, but now it is changed. Chemistry is actually, now you see, if it is this is a chemistry is there, so this is a biology is there, it is incomplete. But now it is future. Even in future also, generally we can discover many drugs. Okay, so now actually at last, time to go to the bed. Okay, so sleeping. But there is a chemical in our brain called adenosine. So this is binds with a certain receptors and slow down the nerve cell activity when we are sleeping. So because of this adenosine is present, so it will sleep. Okay, so even this adenosine, both the gene coupled and adenosine receptors interactually plays a complex role in multiple physiological and pathophysiological process by molding neuronal plasticity, okay, and learning and memory, motor functioning, feeding, control the sleep, even aging. Okay, for all these actually adenosine is very important. Okay, similarly, one more chemical is there, that is melatonin. This is the hormone that makes us feel drowsy. Okay, so then known to affect on sleeping. So enduku manaki evening aitne ee drowsiness vastundi, sleeping mood vastundante, because of this melatonin. So why that evening time you have to get this? Because generally it will be low concentration. But when it is in peak evening time, no, it evening actually peaks the middle of the night, that letting know it is time to sleep, because that concentration will increase. Okay, it will increase the concentration. So that's why you will get the drowsiness. Okay, so this is the sleeping, right? So based on that, now I will conclude like this: chemistry is in everything, and everything is in chemistry, because it is a science of mixing substances. Amazing science of familiar things. Next, chemistry is everything, and everything is in chemistry, because chemistry is a utility of science. So how we are using. Then chemistry is in everything, and everything is in chemistry. Chemistry is an integrative science. And finally, chemistry has changed our life. Let it be acknowledged. Whoever we are, wherever we live, whatever we do, chemistry is a woman present and improving our life and our life. And chemistry is the window given to the mankind to glimpse into its material essence. This is given by a sheikh in Angawadi Chemistry International in 2003. Okay, at the last actually, so in title I told actually that it is chemistry of lifestyle. Okay, it's a boon or curse, but it is depending upon actually how much we'll use, how much we'll intake.
Okay, so it means all substances are poison. When means there is none which is not in poison. The right dose differences a poison and remedy. So it means whatever is there actually generally, if it is depending upon the how much we will consume and how much we will see. Because in Telugu there is a proverb is there. Okay, ati aithe amrutam kada visham avutundi ani. And actually, for example, mobile phone is there. సో అతిగా వాడితే ఏమవుతుంది ఈవెన్ మొబైల్ ఫోన్ విల్ కాజ్ యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఐ డిసీజ్ కానీ రావచ్చు. సో అదేవిధంగానే ఏదైనా కానివ్వండి ఏ ఫుడ్ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ మనం అతిగా తీసుకున్నామంటే అతిగా వాడినామంటే ఏమవుతుందంటే అది కూడా అమృతం లాగానే విషం లాగా అయిపోతుంది. Okay, so I think this is actually and future chemistry. What is the future chemistry? Is green chemistry and roles for sustainability, and now quantum dots, science and applications. Because in recently, actually 2020, our actually that Nobel Prize is awarded for quantum dots discovery. Okay, then in nanotechnology, these are actually future chemistry. Okay, so this one. Then thank you all. Okay, so if you have any question, is there you can ask. Thank you very much, sir. Murali, sir. So it's a great, wonderful talk. Yes, madam. So we are very much fortunate enough to listen to your talk, sir. So you have taken the presentation from normal level to the advanced level. So I hope all the participants are very happy with the presentation. If anybody is having any questions or queries, you are free to ask. Any participant, if you want to interact with the resource person, please you can unmute yourself. Yeah. Yes, Asanta. If anybody is having, yes sir, yes sir. If there are no queries, then we'll go to the vote of thanks by Dr. K. Nagaman Reddy Garu, in charge of the department. Good morning, one and all. Thank you, sir, Dr. P. Murali Krishna Garu, for sparing your valuable time and acting as a resource person for the webinar organized by Department of Chemistry, SKR and SKR Government College for Women, Kadapa. Our main objective and aims of the program is to create interest among the student and faculty members towards chemistry, who are very much sure you have delivered such a nice talk with the create interest among the participants. Thank you once again for accepting our request and presenting useful knowledge with us. Thank you, sir. Once again, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Sir, thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you. Dear participants, we have one more talk by Professor A.G. Damu Garu, Yogavemana University. Damu sir. We have one more talk by Professor A.G. Damu Garu, Yogavemana University. Sir is there, madam? Yes, sir. Sir is there. Sir is there, madam? Yes, sir. Yes, sir. Has he joined? Yes, sir. Joined, sir. Joined. Good morning, sir. Damu, sir. You are not audible, sir.
Yes, sir. Yes, sir. సార్ వినిపిస్తా ఉందమ్మా, ఇప్పుడు వినిపిస్తా ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే డైరెక్ట్. Thank you for joining, sir. Shall we? ఇప్పుడు వినపడట్లేదు సార్. సరే ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందిగా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, క్యారీ ఆన్. Okay. So, dear participants, we have one more eminent personality as a resource person with us today, Professor A.G. Damu, Professor in Chemistry, Department of Chemistry from Yogavamana University, Kadapa. So, before we hear a nice talk from Professor A.G. Damu, sir, so let us introduce Damu, sir, by the introduction by Mrs. J. Mary Suguna, lecturer in Chemistry, SKR and SKR Government College, Kadapa. Good morning to everyone. It gives me immense pleasure to introduce our chief guest and also resource person, Professor Amuru Gangaya Damu Garu, who is currently serving as a chemistry professor in YV University. He is also the Dean of Academic Affairs. He is also serving as the head of the department chemistry. Sir obtained a master's in chemistry with organic specialization from SV University in 1993. He was also awarded a PhD in natural products-based drug discovery in 1999 from SV University. Out of his various astounding accomplishments, I would like to address a few of them. Professor Damu Garu has secured 3,310 citations with the H index of 32 from research contributions. He is also the recipient of Senior Research Fellowship of Federal Government of India, CSIR, New Delhi. He is also the recipient of Postdoctoral Fellowship from National Health Research Institute and National Science Council, Taiwan. He was published 75 research papers in referred national and international journals. He has also delivered 50 plus invited lectures in national and international conferences. He has also contributed to books published by Elsevier Science. Of course, as far as my knowledge is concerned, Damu sir is a well-known person. No need of any introduction. Thank you. Yeah, thank you for introducing me. Can you permit me to share my slides? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Over to you, sir. Over to you. స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయమ్మా?
కనిపిస్తున్నాయి సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఓకే, నాకు కనిపించడం లేదు ఇక్కడ. మీరు పీపీటీలోకి వెళ్తే అది ప్రజెంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అదే మా పీపీటీ కనిపించడం లేదా మీకు? ఇప్పుడు దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తే మీ పీపీటీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. ఎస్ సార్. నౌ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ సార్. యువర్ స్లైడ్స్ ఆర్ విజిబుల్. ఓకే, ఓకే. Click to return video call. ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుందమ్మా? ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చిందా? ఫుల్ స్క్రీన్ రాలేదు సార్. ఇది అర్థం. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో ఓకే, thank you very much for providing me this opportunity. The principal and the other authorities of SKR Government Degree College for Women and Department of Chemistry faculty, head of the department, and so on. So now I'm going to present on flash of inspiration, success in science. Okay, and as you all enjoyed Murali sir's lecture on chemistry in daily life, I'm going to present a bit differently. What is the role of inspiration in the success in science? So how these scientists succeeded because of a flash of inspiration. Sir explained regarding the chemistry in daily issues and daily routine life, and many things he explained. I hope you all enjoyed. And this is a bit different as he covered all, so that I moved to the different topic, that is nothing but how a scientists are motivated towards their discoveries, and what is the commitment of scientists to discover many things. Like that, some of the topics I'm going to cover. Before that, a tribute to a scientist, Abdul Kalam, because we know what is his contribution. దేశానికి ఎందరో పాలకులు చేయలేని సేవ ఒక శాస్త్రవేత్త చేశాడు అనేది మనకు తెలిసినటువంటి నిజము. కాబట్టి బీయింగ్ ఏ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సైన్స్ పర్సన్, so we should feel privileged and proud about being scientists. Okay, so science అనేది చాలా గొప్పది. ఓకే, ఎవరు చేయలేనటువంటి సేవ మన సమాజానికి చేసేటువంటి అవకాశం మనలో ఉంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సమాజానికి మనము మన సైన్స్ మన జ్ఞానం ఉపయోగపడాలి అని చెప్పడానికి ఈ స్లైడ్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట. దేశానికి ఎందరో పాలకులు చేయలేని సేవ ఒక శాస్త్రవేత్త చేశాడు. ఓకే, సో నౌ మూవింగ్ టు ది టాపిక్ డిస్కవరీ. డిస్కవరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్ట్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ సంథింగ్ న్యూ, కొత్తదాన్ని కనుక్కోవడం, ఆర్ సంథింగ్ ఓల్డ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ అన్రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ మీనింగ్ఫుల్. ప్రతిసారికి డిస్కవరీ అంటే కొత్తదే కనుక్కోవాలని ఏం లేదు. సో ఓల్డ్ ఇష్యూ అయినా కావచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రికగ్నైజ్డ్ ఎర్లియర్ యాజ్ మీనింగ్ఫుల్. ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి ఒక కరెక్ట్ మీనింగ్ చెప్తూ ఒక కాన్సెప్ట్ని డెవలప్ చేసిన, దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిస్కవరీ. With reference to sciences and academic disciplines, discovery is the observation of new phenomena, new action, or new events, and providing new reasoning to explain the knowledge gathered through such observations with previously acquired knowledge from abstract thought and everyday experiences. Kabatti discovery anante meer ekkado discovery chese scientist painudi digalani em ledhu. Anybody can.
So it is just because of abstract thought and everyday experiences, దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి నాలెడ్జ్, అక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్ అండ్ పర్టికులర్లీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే అన్నారు సైన్స్ ఈజ్ పర్సెప్షన్ అని అంటారు. కాబట్టి అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ keen observation of everything, then definitely you become a scientist. Okay, inspiration is the process of being mentally stimulated to do or feel something, especially to do something creative. ఒక పనిని క్రియేటివ్గా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు మెంటలీ స్టిమ్యులేషన్ అవసరం. దాన్నే ఇన్స్పిరేషన్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ సీ ది హిస్టరీ ఆఫ్ సైన్స్, ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ క్లెయిమింగ్ a flash of inspiration which motivated them. So total history of science చూసారంటే మీరు, the number of flash of inspiration stories for the scientists. ఏదో ఒక ఫామ్లో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ రావడం వల్ల చాలా కొత్త విషయాలను దే డిస్కవర్డ్, అండ్ నౌ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద డిస్కవరీ. అండ్ నౌ హియర్ ఐ డివైడెడ్ my lecture into 3 parts. The first one, inspiration by a dream. Okay, dream, కళల వల్ల ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసిన వాళ్ళది. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ యాక్సిడెంట్ అంటే అనుకోకుండా జరిగినటువంటి డిస్కవరీస్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నేచర్, హౌ నేచర్ ఇన్స్పైర్డ్ సైంటిస్ట్ టు డిస్కవర్. So these are all, the main motto of this lecture is to give inspiration. స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు చాలా వరకు, కాబట్టి సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడానికంటూ ఈ లెక్చర్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్ టాపిక్, ఏ కోట్ బై నీల్ డి గ్రేస్ టైసన్. Because nowadays people are mixing science with so many things and totally spoiling this science. So that the good thing about science is that it's true whether or not you believe in it. The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it. కాబట్టి మనం నమ్మినా నమ్మకుండా సైన్స్ అనేది ట్రూ, మనం నమ్మి తీరాలి అంతే. కాబట్టి you should admire science, you should believe science, you should enjoy science. Then your life will be very nice, I meant to say. కాబట్టి discovery is made in dream. అంటే ఇక్కడ while we sleep, our subconscious minds continue to work on problems our conscious mind have failed to solve. స్పృహలో ఉండేటప్పుడు చేసినటువంటి ఆలోచనలు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫెయిల్ అయినా కానీ అదే థింకింగ్లో ఉంటాయి. అంటే మీ కమిట్మెంట్ అలా ఉండాలన్నమాట. వైల్ వీ స్లీప్ అవర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్స్ కంటిన్యూ టు వర్క్. కాబట్టి మన స్పృహలో లేనప్పుడు కూడా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కంటిన్యూగా వర్క్ చేస్తుంది దానిపైన, అండ్ ఇట్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. మేలుకు ఉండేటప్పుడు కంటే కూడా నిద్రపోయేటప్పుడు మైండ్ పనిచేస్తే కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఇస్తుంది అన్నమాట. మోస్ట్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ స్ట్రగుల్డ్ విత్ ఎ క్రాస్ వర్డ్ క్లూ knows that sometimes they found answer easily after sleeping on the problem. So that here the concept is sleeping on it is important. That means you should think day and night on a problem. Your commitment should be like that, sleeping on it, so that even after your sleep you slept, your mind will work on your concept and it gives solution. Definitely has led to major scientific discoveries. Some of the examples are, you see, structure of atom. You know very well about the structure of atom and Niels Bohr, how he discovered, and still we follow Niels Bohr's structure of atom. So such a wonderful formula he has given for the structure of atom and for subatomic particles. He is father of quantum mechanics, Niels Bohr, and how configuration would fit. So that one night he went to sleep and began dreaming about atoms. He saw the nucleus of atom with electrons spinning around it, much as planets spin around the sun. Okay, so atanu nidrapoyadu, same problem paine work chestunnadu kabatti, so many years work chesadu kabatti kalalo kuda ade vastunnai anaki. So that he got solution. That ela ante oka atom lo nucleus chuttu electronlu spinning around the nucleus
న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎలా అంటే కరెక్ట్గా లైక్ ప్లానెట్స్ స్పిన్ అరౌండ్ దర్ సన్. యు నో వెరీ వెల్ దట్ ప్లానెట్స్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్. కాబట్టి అలానే ఎలక్ట్రాన్లు కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక యాటంలో సర్టన్ ఆర్బిట్స్లోనే తిరుగుతుంది, ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్లో తిరుగుతుంది. అలా ఆర్బిటాలు కాన్సెప్ట్స్ అస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ డెవలప్ చేశాడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డ్రీమ్. ఇమీడియట్లీ ఆన్ అవేకనింగ్ బోత్ ద విజన్ వాస్ యాక్యురేట్. కాబట్టి ఇమీడియట్గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ప్రపోజ్ చేశాడు. then later awarded a Nobel Prize for Physics as a result of this leap in a creative thinking while asleep. That's really a great thing. He was awarded Nobel Prize in Physics for his contribution towards the structure of atom. Just నిద్రలో కన్నా ఒక కళ, క్రియేటివ్ థింకింగ్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఒక కళ, ఓకేనా, అది అతను నోబెల్ ప్రైజ్ వరకు తీసుకెళ్ళింది అనమాట. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్. ఓకే, chemistry, periodic table, 19th century chemist Dmitri Mendeleev. So he also tried to place different existing elements in those days in an order. ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాలి, సరి అయిన ప్లేస్లో ఉంచాలి. బట్ he was unable to do that. కాబట్టి చాలా ఏళ్ళు వర్క్ చేశారు. అండ్ he fell asleep while chamber music being played in the next room. వేరే పక్క రూమ్లో మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది. సో ఇతను నిద్రపోయాడు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ కళలో అతనికి ఏ క్లూ వాజ్ గివన్ బై ద మ్యూజిక్. ఏమంటే మ్యూజిక్లో ఫ్రేజెస్ ఉన్నట్లనే ఖచ్చితంగా ఈ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఇన్ ఏ డ్రీమ్ ఐ సా ఎ టేబుల్ వేర్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్ యాజ్ రిక్వైర్డ్. అవేకనింగ్ ఐ ఇమీడియట్లీ రోట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అన్నాడు. Chemical elements are already related to each other in a manner similar to the themes and phrases in music. You know very well themes and phrases in music. మ్యూజిక్లో రిథమ్ రావాలంటే థీమ్స్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి. అలాగే ఆ థీమ్స్కి ఫ్రేజెస్కి ఒకదానికి ఎలా ఇప్పుడు మన తెలుగులో మ్యూజిక్లో చెప్తాం కదా, సరి గమ పదాన్ని తర్వాత సాతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇలా అనమాట. కాబట్టి ఎలా అయితే వీటికి లింక్ ఉందో అలానే ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్లో కూడా ప్రతి ఒక ఎలిమెంట్ ఒక లింక్ ఉంది అనేటువంటి క్లూ ఇతనికి రావడం వల్ల ఇమీడియట్గా నిద్రలేసి హీ రోట్ ఏ టేబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ Mendeleev's periodic table, still growing. And so and he given place for the incoming elements కూడా ప్లేస్ పెట్టాడు అనమాట ఆ టేబుల్లో. That is the wonderful discovery by Dmitri Mendeleev in 19th century because of his wonderful dream. And so that ఇంకో కొటేషన్లో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. 2 things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the universe. కాబట్టి 2 విషయాలు అనంతంగా ఉంటాయి. అది ఒకటి యూనివర్స్, విశ్వం అనంతం. అదేవిధంగా మానవుని అజ్ఞానం కూడా అనంతం అని తిట్టాడు అతను. ఓకే, బికాస్ హీ క్లాష్ విత్ ది పాపులర్ థింకింగ్ అండ్ లిమిటెడ్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ఫెలో సైంటిస్ట్ అండ్ ది పబ్లిక్. పాపులర్ థింకింగ్ అంటే అందరూ చెప్పుకున్నట్లే అనమాట. మనం క్రియేటివ్గా థింక్ చేయకుండా అందరూ చెప్పారు ఇది ఇంతే అని అనుకోవడము, అది అట్లానే ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పడము, దానికి ఒక లాజిక్ లేకుండా బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోవడం, ఇలాంటివన్నిటినీ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ వ్యతిరేకిస్తూ ఈ కోట్ని చెప్పాడు. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ది యూనివర్స్ అన్నాడు. ఓకే, కాబట్టి విశ్వం అనంతం అంటాం, దాని ఎండ్ అయినా చూడొచ్చు కానీ మానవుడికి ఉండేటువంటి స్టూపిడిటీ ఎండ్ని చూడలేము. అంతగా మనుషులు పాపులర్ థింకింగ్కి అండ్ లిమిటెడ్ ఇమాజినేషన్కి అలవాటు పడిపోయారు అనేసి అతను బాధపడడం జరిగింది. ఈ రోజుకి కూడా అది యాప్ట్గా ఉంది ఆ కొటేషన్. కాబట్టి మనిషి అన్న తర్వాత ఇమాజినేషన్ లిమిట్లెస్ ఇమాజినేషన్ ఉండాలి అండ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి. అప్పుడే మనం సైన్స్లో సక్సెస్ఫుల్గా నడవగలుగుతాం అన్నమాట. సో discovery of the structure of benzene, Frederick August Kekule von Stratonitz's discovery of structure of benzene. మీకు లెక్చరర్స్ చెప్పే ఉంటారు ఈ పాటికి. ఫ్రెడరిక్ అగస్ట్ కెక్యూలే వాన్ స్ట్రాటోనిట్స్ అనేది కంప్లీట్ నేమ్ ఆఫ్ కెక్యూలే.
So he tried several years to give structure and to satisfy the properties of benzene. So benzene molecular formula is C6H6. So that according to molecular formula, it should be so unsaturated, but it never participated. And mostly it not participated in addition reactions. Anni kuda electrophilic substitution reactions lo involve avutundi kabatti he got doubt. So how to give the structure anadi. So that alana problem paina edarupovodam valla he began dreaming of atoms dancing. Gradually the atoms arranged themselves in the shape of snake. Then snake turn around and bite its own tail. Okay, కాబట్టి ఆటమ్స్ గందరగోళంగా ఉన్నాయి. బిగాన్ డాన్సింగ్ అంటే మైండ్లో గందరగోళం సూచిస్తున్నాడు. గందరగోళంగా ఉంది ఆటమ్స్. ఆరు కార్బన్లు 6 హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్లు చాలా ఉండాలి. 6 కార్బన్లను సాటిస్ఫై చేయాలంటే 14 హైడ్రోజన్లు ఉండాలి. 6 అర్థం కావడం లేదు. సో దట్ ఆయన కళలో కొంచెం మేవరీగా ఉంది, డ్రీమింగ్ డాన్సింగ్ ఆటమ్స్. క్రమంగా ఏం చేసాయి, కన్క్లూజన్కి వచ్చేసాయి. వరుసగా మరి ఒక స్నేక్ లాంటి షేప్కి వచ్చాయి. ఆ స్నేక్ ఏం చేసింది, దాని తోకని అదే నోట్లో పెట్టుకున్నట్లు వచ్చిందంట. ఇమీడియట్గా ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద స్నేక్ టైల్ ఇన్ ఇట్స్ మౌత్ కంటిన్యూడ్ టు డాన్స్ బిఫోర్ హిస్ ఐస్. సో దట్ ఇట్ గివ్స్ అన్ ఐడియా వాట్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ him. Benzene molecule were made up of rings of carbon atoms. కాబట్టి ఇది స్ట్రైట్ చైన్ గా లేదు. పాము ఎప్పుడైతే దాని తల నోట్లో పెట్టుకున్నదో దాని తోక నోట్లోకి వచ్చిందో అలాగనే కార్బన్ 6 కార్బన్స్ ఆర్ in the form of ring. So that 3 double bonds are there. So that it has a ring structure అనే ఒక ఐడియా అతనికి డ్రీమ్ లో వచ్చింది. So that opened up and extremely important complete a new field of chemistry, aromaticity. You know very well about the importance of aromaticity in organic chemistry. కాబట్టి అలాంటి ఒక వింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి ఇతను ఆద్యుడైనాడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డ్రీమ్. Okay, similarly dream leads to Nobel Prize, Otto Loy. So that what he has done is actually in before 1903 the people used to think that the chemical transmission is the responsible for nervous impulse అంటే తెలుసు కదమ్మా, న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ కాదు. హలో నేను లెక్చర్ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ వస్తాను. సరే ఓకే, బాయ్. ఓకే, సో నర్వస్ ఇంపల్స్ రాదర్ దాన్ ఎలక్ట్రికల్ వన్. మన నాడీ వ్యవస్థలో న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఇంపల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, కరెంట్ ద్వారా జరుగుతుంది, కానీ కెమికల్ ట్రాన్స్మిషన్ కాదు అనేది ఒకప్పుడు. బట్ ఇన్ 1903 లోయి హ్యాడ్ అన్ ఐడియా దట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్ ట్రాన్స్మిషన్. కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఒక నాడీ కణం నుండి ఇంకొక నాడీ కణానికి న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది అని ఆల్మోస్ట్ 17 years వర్క్ చేసినా కానీ ఈజ్ అనేబుల్ టు ప్రూవ్ హిస్ ఐడియా బై అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. So in 1920 Loy had a dream about the problem. కాబట్టి 17 సంవత్సరాల తర్వాత అతని కలలో వచ్చింది. Following night, the next night he dreamed about the problem again and about an experiment. That is the commitment. ఒక రోజు కల వచ్చింది పెరిఫెరల్ గా, సెకండ్ డే ఏకంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చింది అనమాట. In 1921 he established that signaling across synapses was indeed chemical and he had suspected. So finally in 1921 he proved that it is because of the chemical reaction. Okay, neurotransmission happened. Tyrosine, L-dopa, dopamine. Okay, neurotransmitters చాలా ఉన్నాయి. Acetylcholine ఇవన్నీ కూడా సినాప్సెస్ లో కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడం వలననే ఒక న్యూరోనల్ సెల్ నుండి ఇంకొక న్యూరోనల్ సెల్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అని 1921 లో హీ ప్రూవ్డ్. ఇట్ ఈస్ ఐరానిక్ దట్ ఇట్ టుక్ 17 years ఫర్ సబ్ కాన్షియస్ థాట్స్ టు కేమ్ టు ద సర్ఫేస్ ఇన్ ది మ్యాన్ ఆఫన్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూరో సైన్స్ అని అంటారు అతన్ని. 17 సంవత్సరాలు మేలుకో నుండి చేయలేనిది ఒక రాత్రి డ్రీమ్ ద్వారా అతను
సాధించగలిగాడు అనమాట. సో 1936 he was awarded Nobel Prize in Medicine just because of his dream. Okay, and fossil fish, Louis Agassiz, మీరు చదివే ఉంటారు జువాలజీలో. స్విస్ బోర్న్ నేచురలిస్ట్, ఈజ్ జువాలజిస్ట్ అండ్ జియాలజిస్ట్ అండ్ టీచర్. ఈ కేమ్ అక్రాస్ ఏ స్పెసిమెన్ ఇన్ ఏ స్టోన్ స్లాబ్. దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే స్పెసిమెన్ పాడైపోతుంది, ఏం చేయాలనో తెలియక అతను దాన్ని క్లాసిఫై చేయలేకుంటే, అండ్ హీ గాట్ ఏ డ్రీమ్ 3 nights in a row, 3 రోజులు కలగనడము మర్చిపోవడం. సో దట్ he got ready in 3rd night, was ready with pen and paper. పెన్ పేపర్ పెట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాడు, కళ వస్తే రాసేస్తాం అనేసి. అండ్ వెన్ ద ఫిష్ అపియర్డ్ అగైన్ ఇన్ ది డ్రీమ్, హీ డ్రూ ఇట్ ఇన్ ది డార్క్. ఓకే, కళలో మళ్ళీ ఆ డిజైన్ కనిపించే కొద్దిగా ఆ ఫిష్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డార్క్లోనే ఆయన డ్రా చేసేసి ఆ ఫాజల్ ఫిష్ స్ట్రక్చర్ని ప్రూవ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ డ్రీమ్. సో దట్ ఐ స్కిప్ దిస్. అండ్ దెన్ మేడం C.J. Walker, from dream to millionaire, first woman in Guinness Book of Records. Madam C.J. Walker, the Guinness Book of Records as the first female American self-made millionaire. So because she built a highly successful African American cosmetic company that made her a millionaire many times over. Okay, so ఆయనకి స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనమాట. 1890s స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం, లాస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ హెయిర్ జరగడం జరిగింది. సో దట్ యూజువల్గా కామన్ పీపుల్ అయితే డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు, నా వెంట్రుకలన్నీ రాలిపోయింది, స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అని. బట్ షీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో దట్ ఏమైందంటే, one night I had a dream, and in that dream a big black man appeared to me and told me what to mix up in my hair. So that కలలో ఒక a big black man కనిపించి ఏం మిక్సప్ చేయాలి, దేని కలపాలి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వడానికి అనేసి నైట్ డ్రీమ్లో చెప్పారు అని అంటుందన్నమాట. సో ఇది ఇక్కడ ఒక ఐడియా వస్తుంది ఆమెకు. ఏ బిగ్ బ్లాక్ మ్యాన్ ఎక్కడున్నారు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా. సో దట్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లో ఈ ప్రాబ్లంకి మెడిసిన్ ఉంది అనేది ఆయనకి క్లూ వచ్చేసింది డ్రీమ్లో. సమ్ ఆఫ్ ది రెమెడీ వాజ్ గ్రోన్ ఇన్ ఆఫ్రికా, బట్ ఐ సెంట్ ఫర్ ఇట్, మిక్స్డ్ ఇట్, పుట్ ఇట్ ఆన్ మై స్కాల్ప్, and in a few weeks my hair was coming faster than it had ever fallen out. ఓకే, ఇమీడియట్గా ఆఫ్రికాకు మనుషులు పంపించడం, ఆ ప్లాంట్ మెటీరియల్ తీసుకురావడం, అప్లై చేయడం, మిక్స్ చేయడం, ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయింది. ఆమె ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. ముందుటి కంటే ఫాస్ట్గా హెయిర్ గ్రోత్ కూడా జరిగింది. సో దట్ షీ బిగాన్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ ప్యాటెంటెడ్ మెడిసిన్స్ అండ్ హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్. కాబట్టి కాస్మెటిక్ కంపెనీని పెట్టింది. సెల్ఫ్ మేడ్ మిలియనీర్గా, ఉమెన్ సెల్ఫ్ మేడ్ మిలియనీర్గా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కింది అన్నమాట, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అ డ్రీమ్. కాబట్టి మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని హౌ టు సాల్వ్ అనే దానిపైన ఆలోచించాలి, ప్రయత్నించాలి. అంతేగాని ప్రాబ్లం వస్తే మనం పారిపోకూడదు అనేదానికి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ప్యాట్రిక్ బ్యాంటింగ్, he discovered insulin after his mother passed away from diabetes. Frederick Banting was motivated to find a cure. వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారు. ఇది ఏమి డిసీజ్, దీనికి లింక్ ఏమి, ఎందుకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, డయాబెటీస్కి ఇన్సులిన్కి సంబంధం ఏమి, ఇలాంటివి ఏమీ తెలియదు అప్పట్లో. సో దట్ హీ వాజ్ మోటివేటెడ్ అండ్ హీ డిస్కవర్డ్ దట్ pancreas have link with the diabetes, and also nourishments, flow of nourishments has link and is concoordum, and he discovered insulin. Okay, there is a disproportionate balance between sugar and insulin and a concept kanukunnaru. So that he prepared insulin, and the discovery won him a Nobel Prize in medicine at just 32 years old. Just at the age of 32 years, he won the Nobel Prize in medicine because of his discovery in insulin. That happened through his dream. Okay, a dream lo atanaki idea వచ్చిందన్నమాట, ప్యాంక్రియాస్కి అండ్ నౌరిష్మెంట్కి, డయాబెటీస్కి లింక్ ఉందని. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కవరీస్, wonderful discoveries scientists made through their dream.
So that inspiration is dream. And the second one is accidental discoveries. Science is nothing but perception. Yeah. Plato said science is nothing but perception. అంటే ఇక్కడ ఏమి కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. ఆ కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటే నెగటివ్స్లో నుండి కూడా సైన్స్ని డిస్కవర్ చేయొచ్చు అనే దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్. Alexander Fleming, he discovered penicillin. So half the way experiment, he was called by his girlfriend, and they went on vacation. You know, Alexander Fleming, a famous microbiologist. అంటే అతను వరల్డ్ ఫేమస్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ కాబట్టి అతను ల్యాబ్ అంతా హైలీ ఇనాక్యులేటెడ్, హైలీ క్లీన్డ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ఫెక్షన్కి తావే ఉండదు. అలాంటి పెద్ద ల్యాబ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అర్జెంట్ కాల్ వచ్చింది, వెకేషన్కి వెళ్ళాలి. సో దట్ హీ వాస్ ఆఫ్ ది వే ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో దట్ హీ లెఫ్ట్ ది డర్టీ పెట్రీ డిష్ ఇన్ ద ల్యాబ్ షింక్ సెవరల్ వీక్స్ ఓపెన్. కాబట్టి ఆ పెట్రీ డిష్ని వాష్ చేయకుండా సింక్లో పెట్టేసి తొందరగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అనమాట. సో లాంగ్ సెవరల్ వీక్స్ ఓపెన్గా ఉండడం వల్ల దిస్ పెట్రీ డిష్ got infected by a fungal colony. So immediately after when he got back to the lab, he found bacteria had grown all over the plate except in an area where mold had formed. Okay, that is the keen observation, perception అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో అంత ఫేమస్ సైన్స్ ల్యాబ్లో, దట్టు మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్లో ఒక పెట్రీ డిష్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందంటే డెఫినెట్లీ పీపుల్ ఫీల్ షేమ్. ఇమీడియట్గా ఆ పెట్రీ డిష్ని తీసి బయట పడేసేయడం, చేయడం ఏదో ఒకటి చేసేస్తారనమాట. అలా కాదు, అబ్జర్వ్ చేయాలి. సైన్స్ అంటేనే అబ్జర్వేషన్. కాబట్టి హీ అబ్జర్వ్డ్ వై ఇట్ హ్యాపెండ్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ టువర్డ్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అని చూస్తే ఎక్కడైతే ఆ ఫంగల్ కాలనీస్ ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రం బ్యాక్టీరియా గ్రో కాలేదు, మిగతా చోట్లంతా బ్యాక్టీరియా గ్రో అయిందంటే ఏ ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా వచ్చింది అతనికి. ఎస్, this fungal mold has some ingredient, that is chemical component, which is responsible for bacteriostatic activity. అంటే బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ని అది డిమినిష్ చేసింది, తగ్గించింది అని ఆల్మోస్ట్ మరి 10 years తర్వాత కొంతమంది సైంటిస్టులు పెన్సిలిన్ సెపరేట్ చేయడం, స్ట్రక్చర్లు ఇవ్వడం, కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఈ పెన్సిలిన్ కాపాడింది యాజ్ యాంటీబయాటిక్. సో ఓకే, దట్స్ అన్ యాక్సిడెంటల్ డిస్కవరీ. అతను అనుకోనే లేదు, అతని వర్క్ టోటల్గా డిఫరెంట్, బట్ ఇక్కడ జరిగింది డిఫరెంట్. ఆ నెగిటివ్లో నుండి కూడా ఒక ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, అది నెగిటివ్, టోటల్గా నెగిటివ్. ఒక బ్యాక్టీరియా సెల్ కల్చర్ ల్యాబ్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం అనేది రెక్లెస్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ అనుకుంటారు ఎవరైనా, బట్ ఆ నెగిటివ్లో నుండి కూడా ఆయన ఒక డిస్కవరీని చేశారు. So now the question is how he got the fungal spores into his lab. And in the hurry of going for vacation, he forgot to close the window of his lab. Window door ni close cheyakunda వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ ఆపోజిట్ ల్యాబ్లో ఫంగస్ వర్క్ జరుగుతుంది. ఆ ఫంగల్ ల్యాబ్లో నుండి స్పోర్స్ త్రూ విండో ఆ ఎయిర్ కరెంట్స్ ద్వారా రావడము, ఈ పెట్రీ డిష్లో పడడం. ఆ పెట్రీ డిష్లో మనకు మీడియము న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బలంగా గ్రో అవ్వడం, ఆ ఫంగస్ నుండి పెన్సిలిన్ అని ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, ఆ పెన్సిలిన్ వల్ల బ్యాక్టీరియా గ్రో కాకపోవడం వల్ల యాక్సిడెంటల్గా వండర్ఫుల్ పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. దట్స్ అబౌట్ ది డిస్కవరీ. ది సాడెస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ రైట్ నౌ ఈస్ దట్ gathers knowledge faster than society gathers wisdom. It's a wonderful quote by Isaac Asimov. ఇప్పట్లో పిల్లలు అండ్ పెద్దలు అందరూ కూడా ఈ సమాజంలో ఈ ప్రజెంట్ సినారియోలో దిస్ ఈస్ రియల్లీ గ్రేటెస్ట్ quote. The saddest aspect of life right now is that gathers knowledge faster than society gathers wisdom. అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉంది, నో విజ్డమ్. ఎడ్యుకేషన్కి మీనింగే అది. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ టు గ్యాదర్ విజ్డమ్, నాట్ టు గ్యాదర్ నాలెడ్జ్. బట్ ఇప్పుడు క్వైట్ ఆపోజిట్ కాన్సెప్ట్లో ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది. పీపుల్ గ్యాదరింగ్ నాలెడ్జ్ బట్ నాట్ ది విజ్డమ్. విజ్డమ్ అనేది నాలెడ్జ్ విత్ డిస్క్రిషన్ పవర్, జ్ఞానం అన్నమాట. తెలివి
బుద్ధి, జ్ఞానం. జ్ఞానం అనేది ఉండాలి. మనకు జస్ట్ తెలివి ఉంటే సరిపోదు, తెలివికి విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు. కాబట్టి చదువు అనేది ఎందుకు అని అంటే డిస్క్రిషన్ పవర్, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికే చదువు. అంతేగాని మన మార్కులు సంపాదించి ఉద్యోగం సంపాదించి అదే సెకండరీ. ఫస్ట్ చదువుకున్న వాళ్ళు సమాజంలో ఎలా ఉండాలంటే విత్ విజ్డమ్ ఉండాలి. ఏది మంచి ఏది చెడు తెలుసుకోవాలి. అది చాలా తగ్గిపోయింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ కోట్. ది సాడెస్ట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. సమాజంలో మనుషులకి తెలివి ఉంది కానీ విచక్షణ జ్ఞానం లేదు. ఎందుకంటే అది ముందు వచ్చేస్తుంది దేనికంటే. కాబట్టి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ట్రై టు గ్యాదర్ విజ్డమ్, గ్యాదర్ నాలెడ్జ్. ఓకే. అండ్ అనస్థీషియా హోరేస్ వెల్స్ అనే అతను డాక్టర్ అయిన. సో అప్పట్లో సలాడ్ డేస్లో నైట్రస్ ఆక్సైడ్ తెలుసు మీకు. ఆ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ని పార్టీ టాయ్గా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అది లాఫింగ్ గ్యాస్. దాన్ని అనస్థెటిక్ అంటే ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు. కన్జ్యూమ్ చేసి పార్టీస్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక పార్టీ టాయ్గా N2O అని తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇతను డాక్టర్ ఫ్రెండ్ సో టుక్ టూ మచ్ ఆఫ్ ది స్టఫ్ at a laughing gas station and gas his leg. ఆయన ఎక్కువగా లాఫింగ్ గ్యాస్ని ఇన్హేల్ చేశాడు. అండ్ అతను హర్ట్ చేసుకున్నాడు అనమాట. కాలు దెబ్బ జరిగింది, బ్లడ్ ఊజ్ అవుతుంది. బట్ హీ డోంట్ కేర్, హీ డోంట్ రియలైజ్ హీ హ్యాడ్ హర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. అతని గాయం అతను బాధించలేదు, అతనికి నొప్పి తెలియడం లేదు. దాన్ని డాక్టర్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. ఇంత బ్లడ్ వస్తున్నా, ఎంత గాయమైనా అతను ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు, దీన్ని అసలు కేర్ చేయడం లేదని అంటే ఏమంటే డెఫినెట్గా ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనేది అనస్థెటిక్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. మనిషికి నొప్పి తెలియకుండా చేస్తుంది. దీన్ని అనస్థెటిక్ ఏజెంట్గా ఎందుకు వాడకూడదు అని నైట్రస్ ఆక్సైడ్ని అనస్థీషియాకి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారన్నమాట బై హోరేస్ వెల్స్. అలా యాక్సిడెంటల్ కనుక్కున్నారు. సాకరిన్ ఇన్వెంటర్స్ కాన్స్టంటిన్ ఫెల్బెర్గ్ అండ్ ఇరా ర్యామ్సన్ 1879లో. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. జాన్స్ హాప్కిన్స్ ల్యాబొరేటరీలో వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ కోల్ తార్ డెరివేటివ్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. దే వెంట్ టు డిన్నర్. సో వెళ్ళిపోయారు, డిన్నర్ చేయడానికి వెళ్ళారు. వర్క్ మధ్యలో నుండి చేస్తూ డిన్నర్ టైం అయింది, డిన్నర్కి వెళ్ళారు. సంథింగ్ he had tasted particularly sweet. ఓకే, వీళ్ళు తినేటప్పుడు చాలా తీయగా అనిపిస్తుంది చేతులంతా. which he traced to a chemical compound had spilled on his hand. ఓకే, చూస్తే మనకు డిన్నర్ ప్లేట్లో ఎక్కడ స్వీట్ తీసుకోలేదు, బట్ తీయగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఏం అర్థం కావడం లేదు. సో వై ఇట్ టేస్టింగ్ స్వీట్. సో అప్పుడు అనుకున్నారు ఏదో సంథింగ్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఈ కోల్ తార్ ప్రోడక్ట్స్లో ఉంది, అది మన చెయ్యి మీద పడడం వల్లనే మనకి ఇంత తీయగా అనిపిస్తుంది. సో ఇమీడియట్లీ బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బీ క్యాలరీ ఫ్రీ షుగర్ని కనుక్కున్నారు ల్యాబ్ వెనక్కి వచ్చి. బట్ ఇక్కడ ఒక వన్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఫెల్బెర్గ్. ఓకే, ఏం చేశాడంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇద్దరికి చేయకుండా ఒక సైంటిస్ట్ ఇంకొక అతను కట్ చేశాడు. హీ కట్ ర్యామ్సన్. ఓకే, బికాస్ సీక్రెట్ ఇతను కనుక్కునేశాడు. చెయ్యి తీపిగా ఉందంటే ఏదో సంథింగ్ కోల్ తార్ ప్రోడక్ట్స్లో స్వీట్ ఉంది అని కనుక్కున్నాడు. అది మనమే కనుక్కుందాము, మనమే పేటెంట్ చేస్తాం అనేసి ఇమీడియట్గా ఆ ఫ్రెండ్ కట్ చేసేసి అండ్ హీ లెఫ్ట్ ది ల్యాబ్ కూడా వదిలేశాడు. ది యూనివర్సిటీ అవుట్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వెన్ హీ సీక్రెట్లీ పేటెంటెడ్ ది బ్రేక్ త్రూ డిస్కవరీ ఆఫ్ సాకరిన్ క్యాలరీ ఫ్రీ షుగర్ని ఇలా కనుక్కొని అతడు $1 million ఎర్న్ చేశాడు బై పేటెంటింగ్ ది బ్రేక్ త్రూ ది డిస్కవరీ. సో దట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ సైంటిస్ట్ ఫర్గెట్ టు వాష్ దేర్ హ్యాండ్ బికాస్ ఆఫ్ బిజీ షెడ్యూల్. వర్క్ చేస్తున్నారు, డిన్నర్కి వెళ్ళిపోయారు, దే ఫర్గట్ టు వాష్ హ్యాండ్స్. చేతులు కడుక్కోవడం మర్చిపోయారు. సైంటిస్ట్ ఏం చేసినా డిస్కవరీనే. 3 leading pseudo sugars reached human lips only because scientists forgot to wash their hand. Okay, so that is the discovery of saccharin. And then Viagra,
So scientists at Pfizer, the most prominent pharmaceutical company in the world, in 1992 originally designed as vasodilator to treat angina and hypertension. సో బ్లూ ఫిల్ అంటారు దీన్ని. ఇది కూడా యాక్సిడెంటల్గానే కనుక్కున్నారు. యాక్చువల్గా హార్ట్ పైన వర్క్ చేయడానికి, హార్ట్ మజిల్ని డైలాట్ చేయడానికి, గుండె నొప్పి యాంజినా అండ్ హైపర్ టెన్షన్ బీపీ తగ్గించడానికి వాసోడైలేటర్ బ్లడ్ వెజల్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి అంటూ ఒక మెడిసిన్ డిజైన్ చేస్తే అది హార్ట్ మజిల్లో కాకుండా పెనిస్ మజిల్లో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. అది సెవర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్, నెగిటివ్. అది వాళ్ళ టార్గెట్ హార్ట్, బట్ దట్ వర్క్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మజిల్. అయినా కానీ దాన్ని వదిలేసేయలేదు వాళ్ళు. దో ఇట్ డిడెంట్ వర్క్, the men taking part in the study refused to give up their medicine. కాబట్టి ఆ సైంటిస్ట్ దాన్ని వదిలేసేయలేదు, దాన్ని డెవలప్ చేసి the scientist switched gears and marketed the drug Viagra for a very different purpose. ఎక్కడో అనుకున్నారు, యాక్సిడెంటల్గా ఎక్కడికో వెళ్ళింది. దట్ బికమ్ వెరీ ఫేమస్ డ్రగ్ ఫర్ ది ఇంపార్టెన్సీ ఇన్ హ్యూమన్ మేల్. ఓకే, సో లైక్ దట్ దిస్ బ్లూ ఫిల్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ Viagra. అండ్ యా, సో మేరీ క్యూరీ ఇంకొక కొటేషన్ చెప్పింది, నథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ టు బి ఫియర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు బి అండర్స్టూడ్. నౌ ఈస్ ది టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ సో దాట్ వీ మే ఫియర్ లెస్. కాబట్టి ఆల్దో వీ మే ఫియర్ ది అన్నోన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ లిమిట్ అవర్ డిజైర్ టు అండర్స్టాండ్ ది అన్నోన్. కాబట్టి ఏదైనా తెలియని విషయాల గురించి భయపడడం సాధారణమే, అలానే భయపడుతూనే ఉండిపోకూడదు. ఆ తెలియని విషయాల గురించి ఎక్కువగా అర్థం చేసుకుంటే ఆ భయం పోతుంది. కాబట్టి ఆ తెలియనిది కదా అనేసి ఉండిపోకూడదు. క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి, ఒక జీల్ ఉండాలి, క్యూరియాసిటీ అంటారు దాన్ని. తెలియని విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి క్యూరియాసిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్. అప్పుడు దానివల్ల అంటే తెలియదు కాబట్టి భయం ఉంటుంది, తెలుసుకున్న తర్వాత భయం పోతుంది. కాబట్టి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి తపన చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మేడం క్యూరీ చెప్పడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, ఆమె 2 times నోబెల్ లారెట్. 1903లో ఫిజిక్స్లో ఇచ్చారు, 1911లో కెమిస్ట్రీలో ఇచ్చారు. అలాంటి సైంటిస్ట్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేరు. సో ఆయన చెప్పారనమాట ఆ కొటేషన్ని. థామస్ యాడమ్స్ అనేటువంటి కంపెనీ చూయింగ్ గమ్ని 1870లో కనుక్కున్నారు. ఇది కూడా చాలా వండర్ఫుల్ డిస్కవరీ, మీన్స్ వెరీ యాక్సిడెంటల్ డిస్కవరీ. So that he was experimenting with a chicle, the sap from a South American tree. ఒక సౌత్ అమెరికన్ ట్రీ నుండి వచ్చినటువంటి శాప్ అంటే తెలుసు కదా, దాంట్లో నుండి వచ్చేటువంటి గమ్ లిక్విడ్ అనమాట. సో సబ్స్టిట్యూట్, రబ్బర్కి సబ్స్టిట్యూట్గా వర్క్ చేస్తాము, చికెల్ రబ్బర్కి సబ్స్టిట్యూట్గా కనుక్కోవాలనేసి చాలాసార్లు వర్క్ చేస్తూ ఆఫ్టర్ మౌంటింగ్ ఫెయిల్యూర్స్, చాలాసార్లు ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చిందనమాట. దాంతో అతనికి ఏం వచ్చింది, ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది. ద డిజెక్టెడ్ ఇన్వెంటర్ పాప్డ్ ఏ పీస్ ఇన్ హిస్ మౌత్. ఓకే, డిజెక్టెడ్, ఎన్నిసార్లు వర్క్ చేసినా అనుకున్న రిజల్ట్స్ రావడం లేదు, కోపం వచ్చింది, ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఏం చేశాడు, ఏ పీస్ ఆఫ్ దట్ చికెన్ తీసుకునేసి నోట్లో వేసి నవిలేసాడు ఆయన కోపంలో. నవిలితే హీ లైక్డ్ ఇట్, చాలా బాగుంది, తీయగా అండ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే. ఇమీడియట్గా ఏం చేశారు, వై నాట్ వీ యూజ్ దిస్ చికెన్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ పర్పస్ అని చెప్పి ఆడమ్స్ న్యూయార్క్ కంపెనీ, న్యూయార్క్ నంబర్ 1 became the first mass produced chewing gum in the world. సో ఎక్కువ టన్స్ ఆఫ్ చూయింగ్ గమ్ను ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీగా మారింది ఆడమ్స్ న్యూయార్క్ నంబర్ 1, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, సైంటిస్ట్కి ఏది వచ్చినా ఒక డిస్కవరీనే. ఓకే, బోటాక్స్, అలాస్టైర్ అండ్ జీన్ పెరూథర్స్ అనేటువంటి ఇద్దరు కపుల్ వేర్ యూజింగ్ స్మాల్ డోసెస్ ఆఫ్ డెడ్లీ టాక్సిన్. ఇది బోటాక్స్ అనేది ప్రోటీన్, అది ఫుడ్ పాయిజనింగ్ బ్యాక్టీరియా నుండి వస్తుంది. ప్రోటీన్ వెరీ టాక్సిక్. ఈవెన్ మీరు బయోవార్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బయోవెపన్గా, వార్స్లో కూడా బయోవెపన్గా యూజ్ చేయొచ్చు, అంత టాక్సిక్ ఇది. అలాంటి టాక్సిక్ కాంపౌండ్, పాయిజన్ కాంపౌండ్ని స్మాల్ డోసెస్లో ఐలిడ్ స్పాజమ్స్, క్రాస్డ్ ఐస్ అండ్ ఐ మజిల్ డిజార్డర్స్లో
వాడుతున్నారు. బట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంగా ఇది చేశారంటే అది వాడితే రింకిల్స్ అంతా పోతున్నాయి, మడతలు పోతున్నాయి ఫేస్లో. కాబట్టి ఇమీడియట్గా దాన్ని రింకిల్స్ అవాయిడ్ చేసేదానికి యాంటీ రింకిల్ ఏజెంట్గా చేయడం. ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ ఫార్మ్స్లో చాలామంది కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్లో తీసుకుంటున్నారు. చర్మం పైన ముడతలంతా పోతుంది అనమాట బోటాక్స్ తీసుకుంటే. అలా ఒక డిఫరెంట్ పర్పస్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఒక డ్రగ్ని బోటాక్స్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. అండ్ బ్రాందీని ఎలా కనుక్కున్నారు, ఇది కూడా చాలా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్. ఇది ఒక డచ్ షిప్ మాస్టర్, అతను ఉద్యోగం ఏమంటే ఇన్ ది 16th century he used to transport the wine from one shore to the other shore. ఒక నదిని దాటడం, ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆయన, షిప్ మాస్టర్ అతను. ఆ షిప్లో ఈ వైన్ని యువతల నుండి అవతలకు తీసుకెళ్ళే ఉద్యోగం అతనిది. సో అతను ఏం చేశాడంటే ఇంత వైన్ని తీసుకెళ్ళి మనం అక్కడ ఇవ్వడం కంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేసేసి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పోయి వాటర్ కలుపుకోవచ్చు కదా, ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఐడియా చూడండి. హీ యూజ్డ్ టు హీట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ వైన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎందుకు ఊరికే వాటర్ని అంతా మోసుకెళ్ళడం, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ని కలుపుకోవచ్చు కదా అనే ఐడియాతో హీట్ చేసి కాన్సన్ట్రేట్ ప్రిపేర్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డైల్యూట్ చేసుకునేసి వైన్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా ఏదో ఒకటి చేయడానికి. ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వైన్ని తాగేశారు ఎవరో. తాగేసి కాన్సన్ట్రేటెడ్ వైన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ వాటర్ డౌన్ వైన్, బట్ వై డోంట్ we directly consume this wine అనే ఐడియా వచ్చిందనమాట. జస్ట్ యాక్సిడెంటల్గా దాన్ని తాగేసేయడం వల్ల. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బర్న్ట్ వైన్ అంటారు. దాన్ని డచ్లో బ్రాండ్స్ విన్ అంటారు. సో 2-3 పెగ్గులు వేసిన తర్వాత దాన్ని స్పెల్ అవుట్ చేయలేరు కాబట్టి అది క్రమంగా బ్రాందీ అయిపోయింది అనమాట. లైక్ దట్ అసలు ఒక షిప్ మాస్టర్కి వచ్చిన ఐడియాతో ఇలా బ్రాందీని కనుక్కోవడం జరిగింది. వెరీ సింపుల్ కెమికల్ ప్రిన్సిపల్ ఇది, అంతే. ఎందుకు వాటర్ని మోసుకెళ్ళాలి, కాన్సన్ట్రేట్ చేసేసి వీలైనంత ఎక్కువగా వైన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడ పోయిన తర్వాత వాటర్ కలుపుకోవచ్చు కదా అనే స్మాల్ ఐడియా వల్ల ఏ డిఫరెంట్ డ్రింక్ వాజ్ డిస్కవర్డ్. అండ్ లైసోజోమ్ డిస్కవరీ బై అగైన్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ఇన్ 1921. ఈయన ఏమీ లేదు, ముక్కులో నుండి వచ్చినటువంటి నాసల్ మ్యూకస్, హిస్ ఓన్ నాసల్ మ్యూకస్ని అతను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట మైక్రోస్కోప్లో. సో దట్ హీ డిస్కవర్డ్ ద లైసోజైమ్ 1,4-beta-N acetyl మురామిడేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ని ఆయన ఓన్ నాసల్ మ్యూకస్ నుండి కనుక్కోవడం జరిగింది. దట్ ఇన్హిబిట్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ సర్టన్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ కల్చర్. కాబట్టి బ్యాక్టీరియాని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. పెప్టిడోగ్లైకాన్ ఇన్హిబిటర్గా వర్క్ చేస్తుంది. కాబట్టి బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ సెన్సైజ్ కాదు. సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ యాజ్ యాంటీబయాటిక్. ఓకే, కాబట్టి సైంటిస్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలో క్యూరియాసిటీ అనేది చూడండి. జస్ట్ ఆయన ముక్కులో నుండి వచ్చిన ఒక లిక్విడ్ నాసల్ మ్యూకస్ని కూడా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఒక డ్రగ్ని కనుక్కోవడం జరిగింది, లైసోజైమ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ని. ఓకే, లైక్ దట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఇది పిగ్మెంట్, కలర్డ్ పిగ్మెంట్. క్వినైన్ మలేరియా కోసం ట్రై చేశారు విలియం పెర్కిన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్. బట్ ఒక పిగ్మెంట్ని కనుక్కోవడం, సింథటిక్ డై పిగ్మెంట్ని ఫస్ట్ టైం కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట. సో దట్ గెలీలియో, యూ కెనాట్ teach a man anything, you can only help him discover in it himself. ఓకే, ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకంతటికి వాళ్ళకు ఉండకుంటే, వాళ్ళే కనుక్కోవాలి అనేటువంటి ఒక జీల్ లేకుంటే ఏమి చేయలేరు అనే దానికి గెలీలియో ఒక సూపర్ కోట్ చెప్పాడు. యూ కెనాట్ టీచ్ ఎ మ్యాన్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ ఓన్లీ హెల్ప్ హిమ్ డిస్కవర్ ఇట్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, సో దట్ క్లోర్మిథైన్ అనేటువంటి ఇంకొక డ్రగ్ను కనుక్కోవడం జరిగింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఒక అమెరికన్ షిప్ క్యారింగ్ మస్టర్డ్ గ్యాస్ అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యింది ఇటాలియన్ హార్బర్లో. అండ్ కొంతమంది బతికారు, చాలామంది చనిపోయారు అది ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల. ఆ బతికిన వాళ్ళల్లో
నేచురల్ డిఫెన్స్ అగేన్స్ట్ మైక్రోబ్స్ పోయింది. దట్ మీన్స్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ దెబ్బతినింది, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. ఇది టూ నెగటివ్. మనిషికి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి నాశనం అయిపోతే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వీకన్ అయిపోతుంది. అలాంటిది ఎలా యూస్ఫుల్, హౌ కుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ అనేది క్వశ్చన్. సో నెగటివ్ ఇట్ ఈస్, అయినా కానీ దాన్ని కూడా వాడారు. దర్ ఈస్ వన్ డిసీజ్ where this is the case, leukemia, excess proliferation of white blood cells ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. కాబట్టి అక్కడ ఈ కెమికల్కి పొటెన్షియల్ యూజ్ ఉంటుందని చెప్పి యాంటీ ల్యూకేమిక్ డ్రగ్గా ఒక యాక్సిడెంట్ నుండి క్లోర్మిథైన్ని మస్టర్డ్ గ్యాస్ నుండి, బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మస్టర్డ్ గ్యాస్ కాంపౌండ్ క్లోర్మిథైన్, యాంటీ-ల్యూకేమియా డ్రగ్స్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ట్రైనైట్రోటోలిన్ ఇస్ క్వైట్ కామన్. ఎక్స్ప్లోజివ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి హెడేక్స్, సివియర్ హెడేక్ వచ్చేది సాయంత్రం లోపల. బికాస్ వాళ్ళు ఆ ట్రైనైట్రోటోలిన్ టీఎన్టీ, మీకు తెలుసు, ఆ టీఎన్టీని ఎక్కువగా వాడతారు లో. సో దాన్ని హ్యాండ్లింగ్ చేయడం వల్ల, అది ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి బ్లడ్ వెజల్స్ డైలేట్ అయిపోయింది బ్రెయిన్లో, దానివల్ల హెడేక్ వచ్చింది. మరి ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ బ్రెయిన్లో డైలేట్ కాకుండా హార్ట్లో అలా డైలేట్ అయితే బెనిఫిషియల్ కదా, మనకి వాస్కులర్ మెడిసిన్గా వాడచ్చు, కార్డియోవాస్కులర్ మెడిసిన్. కానీ ఆ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ను బేస్ చేసుకొని కార్డియోవాస్కులర్ మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేశారు టు డైలేట్ ది బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ ఎలివియేట్ ది పెయిన్ ఆఫ్ యాంజినా, గుండె నొప్పి నుండి తగ్గించడానికి. అండ్ డైసల్ఫిరామ్, some of the workers in rubber industry often acquired a distaste for alcohol. So workers rubber industry లో వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మామూలు సాయంత్రం అయితే ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ క్రమంగా ఆల్కహాల్ డిస్టేస్ట్ అవ్వడము, కన్జ్యూమ్ చేయడానికి తగ్గిస్తూ వచ్చారనమాట. అది రీజన్ తెలియలేదు. సో రీసెర్చ్ వర్క్ హ్యాస్ డన్ ఆన్ instance caused by antioxidant used in the rubber manufacturing process. Usually alcohol consume చేస్తే ఆల్కహాల్కు ఏమవుతుంది, నార్మల్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది లివర్లో. ఆక్సిడేషన్ జరిగి కంప్లీట్గా దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ CO2 and H2Oగా కన్వర్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వాడడం వల్ల రబ్బర్ ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళకి ఈ ఆల్కహాల్ పార్షియల్గా ఆక్సిడేషన్ జరిగి అసిటాల్డిహైడ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది లివర్లో. సో ఆల్కహాల్, యూ నో వెరీ వెల్, ఆల్కహాల్ విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్ టు aldehyde oxidized to carboxylic acid oxidized to CO2. అన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. బట్ పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ అసిటాల్డిహైడ్ దగ్గర ఆగిపోయింది, ఎందుకంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాడతారు వాళ్ళ కంపెనీలో, అది వాళ్ళ బాడీలోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఆ బాడీలోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అసిటాల్డిహైడ్ దగ్గర ఆల్కహాల్ ఆక్సిడేషన్ నిలిచిపోవడం వల్ల అది ఇరిటెంట్గా పనిచేయడం వల్ల లివర్లో అన్ప్లీజెంట్నెస్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు నాట్ టు డ్రింక్, ప్రిఫర్డ్ నాట్ టు డ్రింక్, ఆల్కహాల్ తాగడం నిలిపేశారు. సో దాన్ని వీళ్ళు డ్రగ్ డిస్కవరీలో వాడుకున్నారు. వై నాట్ దిస్ డైసల్ఫిరామ్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ యాంట్ అబ్యూస్గా వాడకూడదు, క్రానిక్ ఆల్కహాలిజంని ట్రీట్ చేయడానికి దీన్ని ఒక డ్రగ్గా వాడచ్చు అని యాంట్ అబ్యూస్ డ్రగ్ని డెవలప్ చేశారు, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. అండ్ రోచే కంపెనీ డిస్కవర్డ్ ఏ ట్రాంక్విలైజర్ క్లోరోడైజిపాక్సైడ్, లిబ్రియం అంటారు. ఇది కూడా అంటే 10,000 ఆఫ్ కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక కాంపౌండ్ తప్పించి మిగతా వాటిని అన్నిటినీ టెస్ట్ చేశారు యాంటీసైకోటిక్ డ్రగ్గా. అది ఏది కూడా వర్క్ కాలేదు, అంటే యాక్టివిటీ లేదు. సో దట్ దే వాంట్ టు క్విట్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ని క్లోజ్ చేయాలనేసి గ్లాస్ వేర్ అంతా వాష్ చేసేటప్పుడు దే కేమ్ టు నో దట్ వన్ కాంపౌండ్ వాజ్ నాట్ టెస్టెడ్. సో నార్మలీ వాట్ వీ థింక్ 9,999 శాంపుల్స్ టెస్ట్ చేసాం కదా, ఇంకొక శాంపుల్లో ఏముంటుంది, బికాస్ ద బేసిక్ స్కెలిటన్ ఇస్ సేమ్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అని అనుకుంటారు యూజువల్లీ. బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే అట్లా వదిలేసేయకూడదు సైన్స్లో. దే షుడ్ చెక్ వితౌట్ వెరిఫైయింగ్
scientists should not come to a conclusion. That is, the important issue from this discovery. So that okka compound kuda tirigi biological test surprisingly they came to know that the sample is active, because long time పక్కన పడేసేయడం వల్ల వాళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి సాల్వెంట్ మిథైల్ అమైన్ CH3NH2 అనేటువంటి మిథైల్ అమైన్ సాల్వెంట్ దాంట్లో ట్రేసెస్లో ఉండడం వల్ల క్వినజోలినోన్ కాస్త బెంజోడయాజెపిన్గా మారింది. అంటే 6 మెంబర్డ్ నైట్రోజన్ రింగ్ కాస్త 7 మెంబర్డ్ నైట్రోజన్ రింగ్గా మారడం వల్ల బేసిక్ స్కెలిటన్లో చేంజ్ చేయడం వల్ల అండ్ ఇట్ టర్న్ టు ఏ super antipsychotic drug now in the market. Okay, అది కూడా అలా యాక్సిడెంటల్ గా కనుక్కోవడం జరిగింది. And this is about the second sector, and third one is nature inspired. You know very well, సార్ కూడా చెప్పారు, మురళి సార్ కూడా, biomimicry గురించి. Biomimicry is an approach to innovation that seeks substantial solutions to human challenges by emulating nature's time tested patterns and strategies. Nature is mother. Millions of years గా నేచర్ మనల్ని కాపాడుతూనే ఉంది. Humans are clever, but without intending to, we have created massive sustainability problems for future generations because of cleverness. Okay, fortunately solutions to these global challenges are all around us. అన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, మనమే కేర్ చేయడం లేదు. మనం నేచర్కి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా నేచర్ ఈస్ గివింగ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నేచర్ ఈస్ కేరింగ్ ద హ్యూమన్ కైండ్ యాజ్ మదర్. కాబట్టి ఆ నేచర్తో ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి డిస్కవరీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఐ హోప్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్. మేడం, టైం అయిపోయిందా? Sir, you can continue, sir. 10 minutes. నాకు వేరే మీటింగ్ ఉంది. Okay, sir. Then we can. కొంతవరకు చెప్తాను మేడం, ఫాస్ట్ గా చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. Yes, sir. These are all the nature inspired products. So many are there here. So ఇన్స్పిరేషన్ నేచర్ నుండి తీసుకోవడం, ఆ బయోమిమిక్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, దోమలను తిడుతూ ఉంటాం మనం. లర్నింగ్ ఫ్రమ్ మస్కిటోస్ టు క్రియేట్ ఏ నైజర్ నీడిల్. So that here amazing potential. The Kansai University in Japan, engineers at Kansai University in Japan saw amazing potential in the structure of the mosquito's mouth. Mosquito's mouth structure lo ఉండేటువంటి అమేజింగ్ పొటెన్షియల్ ని వాళ్ళు గుర్తించి వాళ్ళు నైజర్ నీడిల్ను ప్రిపేర్ చేశారు. మైక్రో నీడిల్స్, నానోమీటర్ స్కేల్లో మైక్రో నీడిల్స్ని ప్రిపేర్ చేశారు. దోమ మౌత్ స్ట్రక్చర్, దోమ కుట్టినప్పుడు మనకు నొప్పి తెలుస్తుంది కదా, దాంట్లో ఆ మౌత్లో ఉండే స్ట్రక్చర్ ద్వారా మైక్రో నీడిల్స్ని ప్రిపేర్ చేశారు అనమాట. సో అండ్ దెన్ సో జపనీస్ ఎర్లీ వర్షన్ ఆఫ్ షింకాన్సెన్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్. So that they are making a loud boom and traveling through tunnels nearly 186 mph sound causing structural damage. Japanese bullet train కనుక్కున్నారు ఎర్లీ వెర్షన్స్. అది టన్నల్స్ ద్వారా ప్రయాణించేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 186 mph సౌండ్ని బూమింగ్ సౌండ్ ఇచ్చడం వల్ల స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అనమాట. So that వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు how to avoid that. So then they have seen the structure of kingfisher bird. It has a specialized beak, mukku, which allows them to dive into water to hunt and make a minimal splash. అది ఎంత ఫాస్ట్గా ఆ ముక్కు స్ట్రక్చర్ వల్ల వాటర్లోకి లోపలికి డైవ్ చేస్తుంది, వేటాడుతుంది, ఫిష్ని పట్టుకొని బయటకు వస్తుంది అనేదాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి, సో ద ఇంజనీరింగ్ టీమ్ స్టడీడ్ దిస్ బర్డ్స్ హెడ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ హై స్పీడ్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్. సో క్రియేటెడ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ 500 సిరీస్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ డిజైన్ చేశారంట, జస్ట్ బై సీయింగ్ ది బీక్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ హెడ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కింగ్ఫిషర్ బర్డ్. చూడండి నేచర్ ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది. 500 series of trains they prepared. These trains were
10% faster, consumed 50% less electricity, and did not create any tunnel boom. Okay, ఆ ఫస్ట్ జనరేషన్ నుండి 500 సిరీస్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ని మాడిఫై జరగడం జరిగింది జస్ట్ బై అబ్జర్వింగ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కింగ్ ఫిషర్ బర్డ్స్ బీక్. ఓకే, అండ్ లోటస్ ఎఫెక్ట్ మీకు తెలుసు, refers to self-cleaning properties that are a result of ultra hydrophobicity as exhibited by the leaves of Nelambo. Lotus leaves పైన వాటర్ అంటది, మనం చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఎందుకంటే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లోటస్ లీవ్ వ్యాక్స్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ దర్, ఎపిడెర్మల్ సెల్ మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ అవి, దానికి వాటర్ అంటుకోదన్నమాట. దానిపైన ఏమైనా డస్ట్ పడితే కూడా అంటుకోదన్నమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ ప్రాపర్టీస్ డెవలప్ చేశారు. చాలా పెయింట్స్ అంతా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది, డస్ట్ క్లీన్ పెయింట్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దాన్ని. ఆ ప్రాపర్టీ ద్వారా కనుక్కున్న పెయింట్స్ వేస్తే మనకు గోడల పైన కానీ దేనిపైన కానీ డస్ట్ ఫ్రీ అవుతుంది అనమాట. డెబ్రీస్ ఏం దానిపైన నిలవదు. ఓకే, సో దట్ జక్స్విన్ అడ్హెసివ్ ఒక ఇట్స్ టైప్ లిజార్డ్ అనమాట. సో జకోస్ మీకు తెలుసు, క్లైంబ్ వర్టికలీ అండ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ వాల్స్ పైన కూడా అది హ్యాపీగా వెళ్ళిపోగలదు. వన్ ఆఫ్ ది టాప్ 5 సైన్స్ బ్రేక్ త్రూస్ ఇన్ 2012లో బై సిఎన్ఎన్ మనీ అనే ఛానల్ ద్వారా టాప్ 5 సైన్స్ బ్రేక్ త్రూస్లో ఇది ఒకటి. జక్స్కిన్ టిఎం అనేటువంటి సో పవర్ఫుల్ ఇండెక్స్ కార్డ్ సైజ్డ్ పీస్ డెవలప్ చేశారు. ఇండెక్స్ కార్డ్ సైజ్ పీస్, చాలా చిన్న పీస్ అనమాట, విచ్ కెన్ హోల్డ్ 700 pounds ఆన్ ఏ స్మూత్ సర్ఫేస్ సచ్ యాజ్ గ్లాస్. ఈవెన్ గ్లాస్ పైన కూడా దాన్ని అంటిస్తే ఆ అడ్హెసివ్ 700 pounds ఆఫ్ వెయిట్ ఉన్నదాన్ని కూడా అది హోల్డ్ చేయగలదు అనమాట. సో అది ఎక్కడి నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేశారంటే అది జకోస్ లిజార్డ్స్ యొక్క పామ్ ఉంటుంది కదా, పాదం, ఆ పాదము పట్టుకొని ఎలా గోడలు ఎగబాగుతుంది అనేది చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేశారు. ఇట్ ఆఫర్స్ టాంటలైజింగ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సింథటిక్ డివైజెస్ that can easily attach and detach everyday objects such as televisions, computers to walls, as well as medical, industrial, clothing and home applications. Okay, and epibatidin అనేది ఫ్రాగ్ స్కిన్ యొక్క సెక్రీషన్స్ నుండి సెపరేట్ చేశారు. మీకు తెలుసు, జాన్ డబ్ల్యూ డాలీ అనే సైంటిస్ట్ 1974 నుండి వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఈ డెడికేటెడ్ హిస్ లైఫ్ టు డిస్కవర్ మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రాగ్ స్కిన్ సెక్రీషన్స్. మనం కప్పను పట్టుకుంటే అదేం చేస్తుంది, ఇమీడియట్గా ఒక లిక్విడ్ని జనరేట్ చేసి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఆ సెక్రీషన్స్ నుండి కూడా చాలా కాంపౌండ్స్ కనుగొన్నారు. మార్ఫిన్ అనేది బెస్ట్ అనాల్జెసిక్ సప్లైడ్ బై ది నేచర్. అట్లాంటి అనాల్జెసిక్ ప్రాపర్టీ కంటే కూడా 200 times ఎక్కువ పొటెన్సీ ఉన్నటువంటి ఎపిబాటడిన్ అనేది ఫ్రాగ్ స్కిన్ స్ట్రక్చర్ నుండి కనుక్కున్నారు. రెడ్ ఇండియన్స్ దీన్ని డాట్ గన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం, బ్లో డాట్ గన్స్ ఇవి చూడండి, ఇది వేటాడడానికి వాళ్ళు వాడతారు. ఆ ఫ్రాగ్ని పట్టుకొనేసి సఫికేట్ చేస్తే అది లిక్విడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ లిక్విడ్తో ఈ బాణాలు యారోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని బాగా తడిపి ఎండబెట్టుకుంటారు. దాంతో వేటాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవి మజిల్ రిలాక్సెంట్గా పనిచేయడం వల్ల యానిమల్ ప్యారలైజ్ అయిపోయి పరిగెత్తలేకపోతుంది, దాన్ని వీళ్ళు తెచ్చుకునేస్తారు అనమాట. కాబట్టి అలా వాళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి మజిల్ రిలాక్సెంట్ డాట్ గన్స్, పాయిజన్ యారోస్ బేస్ చేసుకొని ఈ 2 డ్రగ్లు కనుక్కోవడం జరిగింది. ఒకటి అనాల్జెసిక్, ఇదేమో ట్యూబర్క్యులారిన్ మజిల్ రిలాక్సెంట్, కాండోడెండ్రాన్ అండ్ క్యురారియా అనేటువంటి ప్లాంట్స్ నుండి వచ్చినటువంటి లాటెక్స్ ద్వారా దీన్ని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీడే. దాని ద్వారా అది నేచర్ ఇన్స్పైర్డ్ అనమాట. దాని ద్వారా ఇలాంటి మెడిసిన్స్ కనుక్కోవడం జరిగింది. అండ్ విండ్ టర్బైన్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద వేల్స్, బికాస్ వేల్స్ ఆర్ ఏరోడైనమిక్ and one of the nature's best swimmers anamata. The swimming efficiency of humpback whales has serrated edge wind turbines which are much quieter than the regular blades. కాబట్టి టర్బైన్స్ ని వేల్స్ యొక్క ఇది చేసుకొని
డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ కోనస్ మ్యాగస్ అనేది కోన్ స్నైల్. ఇది చేపలను ఎలా వేటాడుతుంది అనేది చూసి దాని దగ్గర నుండి, దానికి ఒక మౌత్లో టీత్ ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే చేపల దగ్గరకు వస్తుందో ఆ టీత్ని బయటకి ఇచ్చి దాని ద్వారా ఒక కెమికల్ని ఇవ్వడం వల్ల అది దానికి ఆ ఫిష్కి పెయిన్ కూడా తెలియదు, సో దట్ దెన్ అది అట్లా వేటాడుతుంది అనమాట. సో దాని ద్వారా ఒక పెయిన్ కిల్లర్, పెయిన్ రిలీవర్, ఒక ప్రోటీన్ కనుక్కున్నారు. దాన్ని జికోనోటైడ్ అంటారు. 1000 times పవర్ఫుల్ దాన్ మార్ఫిన్ అనమాట. సో దట్ ఇలా నేచర్ ఇన్స్పిరేషన్స్ అనమాట. స్పైడర్ కంటే మించిన ఇంజనీరే లేదు. ఓకే, ఆ స్పైడర్ సిల్క్ నుండి డూపాంట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉండే కాంపౌండ్స్ ప్రిపేర్ చేశారు చూడండి. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వెస్ట్స్, హెల్మెట్స్, ఆటోమొబైల్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్, రోప్స్, కేబుల్స్, ఏరోస్పేస్ కాంపోనెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా బై ఇన్వెంటింగ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్పైడర్ సిల్క్. ఓకే, స్పైడర్ సిల్క్ ద్వారా చూడండి బయోమెడికల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, సర్జికల్ స్ట్రక్చర్స్, సో అండ్ technical and industrial applications, parachutes, high strength ropes and cables, fishing line, ballistics and scaffolds for tissue engineering. And annitiki kuda these are all discovered from the inspiration by the spider silk. Okay, so that even spider web glasses kuda, certain spiders protect their delicately crafted insect nets, okay, with a spider silk rope that reflects ultraviolet light. అంటే ఆ స్పైడర్ సిల్క్లో అల్ట్రావైలెట్ లైట్ పడితే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంట. అప్పుడు బర్డ్స్ అవన్నీ కూడా ఈజీగా దాన్ని కనుక్కొని ఆ నెస్ట్ని పాడు చేయకుండా ఇది అబ్స్టకల్ అనేసి అవాయిడ్ చేసి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో అలానే దాన్ని చూసి జర్మన్ ఇంజనీర్ అట్ ఆర్నాల్డ్ glazed their Ornilux brand glass with a web-like pattern of ultraviolet reflecting coating to save birds from high-speed accidents. కాబట్టి ఇలాగా మన హై స్పీడ్లో వెళ్ళేటువంటి వెహికల్స్ కూడా ఇలాంటి గ్లాస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల అది అల్ట్రావైలెట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక అబ్స్టకల్ ఉంది అనేసి మనకు బర్డ్స్ అలాంటివి రావు, యాక్సిడెంట్స్, హై స్పీడ్ యాక్సిడెంట్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఇలాగా నేచర్ ఇన్స్పైర్డ్ సో మనీ థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇలా చెప్పుకుంటూనే వెళ్ళచ్చు. అండ్ షార్క్ స్కిన్ అనేది ఆల్గే డెవలప్ కాకుండా షార్క్ స్కిన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా పోర్ట్స్ డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఎక్కడ ఆల్గే ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూసుకున్నారంట. అండ్ హార్వెస్టింగ్ డెజర్ట్ ఫ్రాగ్, ఇది కూడా డెజర్ట్లో ఉండేటువంటి మంచు ద్వారా, ఆ హ్యూమిడిటీ ద్వారా వాటర్ను ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ దానికి ఉంటుంది అనమాట. నమీబియన్ బీటిల్ రైజెస్ ఇట్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ యాజ్ ఫాగ్ రోల్స్ ఆన్ ఇట్స్ డెజర్ట్ హ్యాబిటేట్ అండ్ బంప్స్ ఇట్స్ షెల్ క్యాచెస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ విచ్ దెన్ రన్ డౌన్ షూట్స్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ మౌత్ అనమాట. అంటే ఆ బ్యాక్ సైడ్ని పైకి లేపి ఉంచడం వల్ల మనకు ఇలాంటి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాటర్ హార్వెస్టింగ్ యూనిట్స్ని ప్రిపేర్ చేశారు కంపెనీస్ వాళ్ళు. డెజర్ట్స్లో యూస్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఓకే, నేచర్ వాటర్ ఫిల్టర్ అండ్ 2003లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. వాజ్ అవార్డెడ్ ఇన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ పీటర్ అగర్ ఫర్ హిస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఏ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ దట్ అలోస్ వాటర్ టు పాస్ త్రూ సెల్ వాల్స్. ఓకే, సో డానిష్ కంపెనీ Aquaforin has developed a new approach to sea water desalination అనమాట. సీ వాటర్ డీసాలినేషన్ చేయడానికి ఒక మెంబ్రేన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్. సో అండ్ దెన్ ఇది వెల్క్రో మీకు అందరికీ తెలిసిందే. సో ఆఫ్టర్ హంటింగ్ ట్రిప్ ఆల్ప్స్ అనే అతను హంటింగ్కి వెళ్ళాడు, కుక్కని పిలిచికి వెళ్ళాడు. స్విస్ ఇంజనీర్ జార్జ్ డి మాస్టర్స్ అతని కుక్కకి బర్డ్ రాక్ బర్స్ మొత్తం అంటేసుకున్నాయి అనమాట. మనకి ఇవన్నీ బాగా తెలిసినవి ఇవి. అది చూసిన తర్వాత అతను ఈ వాల్క్రోస్ని ప్రిపేర్ చేశాడు. ఇప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వాడుతున్నాం వాల్క్రోస్ని. దానికి యుఎస్ పేటెంట్ కూడా వచ్చింది అప్పట్లో. క్రియేషన్ ఆఫ్ జిప్పర్లెస్ జిప్పర్. ఓకే, జిప్పర్లెస్ జిప్పర్, జిప్ లేకుండానే జిప్పర్ని తయారు చేశారనమాట. జస్ట్ అది కూడా నేచర్ ఇన్స్పైర్డ్. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. క్యాండీ కోటెడ్ వ్యాక్సిన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది నేషనల్ ఆక్వాటిక్ సెంటర్ బీజింగ్లో ఉంటుంది.
Water cube is a structure completed in the year 2008 for the Beijing Olympics Aquatic Center అనమాట. ఇది వాటర్ బబుల్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని చేసినటువంటిది. ది ఆర్కిటెక్చర్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బబుల్స్. చూడండి కనిపిస్తుంది, బబుల్ లాగానే ఉంటుంది. ద బ్లూ బబుల్ ఎక్స్టీరియర్ ఎన్క్లోజెస్ 5 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దాంట్లో వేవ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి, రైడ్స్, రెస్టారెంట్ అండ్ సీటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ 17,000 స్పెక్టేటర్స్. 17,000 మంది వీక్షకులు కూర్చొని చూసేంత పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్స్, స్టేడియంస్ అంతా కూడా ఈ వాటర్ బబుల్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఆర్కిటెక్చర్ చేశారంట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ బై ది నేచర్. ఓకే, ఇది కూడా అంతే. ఈ మనకు సీవీడ్ పెరుగుతుంది లోపల. ఆ సీవీడ్ ఎంత వేవ్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నా కానీ విరిగిపోకుండా వేవ్ని బేస్ చేసుకొని బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఆ వేవ్స్ నుండి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రిపేర్ చేసే మెషిన్ని దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేశారు. సో లైక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, సో మెనీ ఆర్ దేర్. సో ఈవెన్ ఎలిఫెంట్ ట్రంక్ నుండి కూడా బయోనిక్ హ్యాండ్లింగ్ అసిస్టెన్స్ ప్రిపేర్ చేశారు, రోబోటిక్ ఆర్మ్ ప్రిపేర్ చేశారు. అండ్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్. సో what I mean to say is a scientist should have zeal, a commitment, and how to say that, a curiosity to picking a positive point from the negativeness of the experiment. ఇలాంటి ఉంటే తప్పనిసరిగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నుండి you can become a, how to say that, renowned scientist. Okay, so science students should have that zeal ఉండాలి, క్యూరియాసిటీ ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ అది చాలా తక్కువగా ఉంది ఇప్పట్లో, అది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం. అట్ ది సేమ్ టైం నేచర్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్. అట్ ది సేమ్ టైం వన్ షుడ్ నాట్ ప్లే విత్ నేచర్, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. నేచర్ని అడ్మైర్ చేయాలి, నేచర్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, దాంతో ప్లే చేయకూడదు, ఆడుకోకూడదు. సపోజ్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది లాస్ట్ స్లైడ్. అబ్రసోసైడ్స్ A and D అనే కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ 30 to 100 times స్వీటర్ దాన్ ది ఫ్రక్టోస్. మీకు తెలుసు ఫ్రక్టోస్ స్వీటెస్ట్ షుగర్. ఈ గురువింద అనేటువంటి చెట్టు యొక్క ఆకుల నుండి ఈ కాంపౌండ్స్ని ప్రిపేర్ చేశారు. స్వీటెస్ట్ షుగర్ కంటే 30 నుండి 100 times ఎక్కువగా స్వీట్ని ఇస్తుంది అది. అదే దాని పక్కనుండే సీడ్స్ని కానీ కన్జ్యూమ్ చేస్తే మీరు రైబోజోమ్ ఇనాక్టివేటింగ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, అబ్రిన్. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనిషిని చంపేస్తుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ది నేచర్స్ స్పెషాలిటీ. సో దట్ యూ షుడ్ యూజ్ ప్రాపర్లీ ద నేచర్, యూ షుడ్ నాట్ ప్లే విత్ నేచర్ అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ finally I close my lecture with a quote by Albert Einstein. I fear the day when the technology overlaps with our humanity. The world will only have a generation of idiots అన్నాడు. ఆయన కొన్ని 100 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడు, ఇప్పటికీ కరెక్ట్గా ఉంది సొసైటీలో. వండర్ఫుల్ కొటేషన్, అది అర్థమైంది అనుకుంటాను. I fear the day when the technology overlaps with our humanity. That is exactly happening these days. Exactly happening. Technology హ్యూమానిటీని ఓవర్లాప్ చేసేసింది. ఓవర్లాప్ కాదు, ఓవర్కమ్ చేసేసింది అనమాట. అలా మనము అడిక్ట్ అయిపోయినాం టెక్నాలజీకి, అది మంచిది కాదు. అలా జరిగితే వరల్డ్ అంతా ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ ఇడియట్స్తో నిండిపోతుంది అన్నాడు. ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చిందో అప్పట్లోనే, ఇప్పటికి కూడా కరెక్ట్గా ఉంది అది. కాబట్టి మనం అలా కానీ టెక్నాలజీ కానీ ఓవర్లాప్ అయితే హ్యుమానిటీతో ఉండే మనుషులందరూ ఇడియట్స్గా మిగిలిపోతారు. సో ఐ అర్జ్ ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ కోట్ అండ్ minimize the use of technology and maximize being a person with humanity. Thank you very much for your attention, and thank you SKR Government College authorities for giving me this opportunity.
Thank you very much, sir. Okay, ma. Sir, principal, sir. Madam. Please give Yeah. remarks. Thank you, respected today's invited speakers. Today we have listened to a very informational, inspirational, motivational speeches in these two sessions. In the first session, Dr. P. Murali Krishna of MS Ramaya Institute of Technology, Bangalore, and in the second session, Professor A. Gangaya Damu Garu, Department of Chemistry, UGM University, Kadapa. In these two sessions, the lectures were very thought-provoking and heart-touching lectures. Really, I wholeheartedly extend my thanks to both the speakers. They motivated our students and all the participants who are there in the two sessions. I congratulate Department of Chemistry also for conducting such a wonderful webinar today. Hope this is useful to all the students. Thank you very much, Damu sir and Murali Krishna sir. Thanks a lot for accepting our invitation and motivated our students with your wonderful lectures. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Principal, sir. Sir, hand raise చేశారు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి లేదా we can leave. Participants, if you have any questions, you can ask Professor A.G. Damu garu. No, sir. No, thank you, sir. Very nice. Good presentation, sir. Sir, okay, thank you. Namaste, namaste. Namaste. Ma, can I leave now? One more minute, sir. Yes, sir. If no participant is having any queries, so let us conclude the webinar with a vote of thanks to A.G. Damu garu by Dr. N. Anand Kumar Reddy, lecturer in chemistry. Sir, Damu sir, good morning. Good morning, sir. Thanks, sir, for allotting some valuable time for our students. Okay, sir. Thank you. నాకు పర్సనల్ గా నచ్చింది లాస్ట్ లో చెప్పారు చూడండి, టెక్నాలజీ ఓవర్ ల్యాప్స్ హ్యుమానిటీ అని చెప్పారు సార్. ఇది సూటబుల్ పిల్లలకి. కాలేజ్ క్లాస్ లో 60 మంది పిల్లలు మీరు అన్నట్టు ఈడియట్స్ చెప్తున్నట్టు నాకు బాగా చెప్పారు సార్. నాకు ఫస్ట్ నుంచి బాగా అర్థం, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి కానీ క్లాసిఫికేషన్, ఇన్సులిన్ షుగర్, దానికి పెన్సిలిన్, జ్ఞానం గురించి చెప్పారు, విజయం గురించి బాగా బాగుంది సార్ పిల్లలకి. తర్వాత ఈ రేడియో యాక్టివిటీ గురించి చెప్పారు సార్. యాక్సిడెంటల్ డిస్కవర్ ఇది రేడియో యాక్టివిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒక కార్బన్ పేపర్ లో యురేనియం సల్ఫేట్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే మనసులో స్పాయిల్ అయిపోయింది, అది దాని మీద వచ్చి ఇంకోటి చెప్పారు. సైంటిస్ట్ కి కోపం వస్తే అదే ప్రెస్టేషన్ వస్తే వాజ్ డూయింగ్ మై పిహెచ్డి అట్ వైవి యూనివర్సిటీ. నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను పిహెచ్ 9 దగ్గర, 9-10 మధ్య. కానీ నాకు రిజల్ట్ రాలేదు. కోపం వచ్చేసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేసే దాంట్లో పిహెచ్ గోస్ టు 2. పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది ప్రెస్టేషన్ లో. అదొకటి ఇంకోటి సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సినర్జెటిక్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఒక సింగిల్ రియేజెంట్ వాడేకన్నా మిక్చర్ వాడితే ఎక్స్ట్రాక్షన్ బాగా దొరుకుతుంది. అది నా రీసెర్చ్ లో దాన్ని ఉపయోగించాను సార్. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది నాకు. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యాక్సిడెంటల్ అంటున్నాం కదా, సగం పిహెచ్ యాక్సిడెంటల్. I'm very happy, sir. Thank you. Most benefit from your talk. Students also, staff member ఉన్నారు ఇక్కడ అందరూ. అందరూ ఉన్నారు సార్ స్టాఫ్ మెంబర్స్. యాక్చువల్లీ ఇది ఇంకా పర్సనల్ గా బాగుండేమో. ఎస్ సార్, నేను అదే అన్నాను. ఇక్కడే ఉన్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ని చూస్తూ చెప్తే కొంచెం మోటివేషన్. నెక్స్ట్ విల్ ప్లాన్ ఫర్ దట్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. స్పెక్ట్రోస్కోప్ మీద మీతో ఇంటరాక్షన్ పెట్టాలి పిల్లలనుకుంటున్నాం. షూర్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Bye. Thank you very much, sir. Thank you. So I thank all the participants for your patience listening. I request all of you to fill the feedback form to get the participation certificate. Thank you very much.
ముగ్గురు విన్నాం బాబు.